Industriesektor auch in Österreich kommen. Sie wissen, wir erzeugen Европа и всички позиции, които биха подкрепили силата на Съюза, ние ще подкрепим. Близък изток, моля ви, позициите. Голямото мнозинство от европейски държави са против участие в румънския проток. Моля ви, позицията, която Това е конфликт, в който нито НАТО, нито Европейския съюз се въвлечен в момента, така че общата позиция за деескалация и търсене на решение за спиране на военните действия, съответно успокояване на всички напрежения, които идват през високи цени на енергоносителите, също възможности за натиск от миграция, всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата и биха върнали действията към нормалност, ще бъдат подкрепени от нас. Мерки за високите цени на тока? Мерките за високите цени, както знаете, в тази ситуация цените на нефтопродуктите продължават да се покачват. Нито една държава не може по най-добрия начин да посрещне тези предизвикателства, но това, което ние правим, е винаги било целта на служебното правителство е да бъде много таргетирани точно към най-уязвимите групи, за да могат парите да достигнат до тези хора възможно най-бързо. Благодаря ви.
Καλησπέρα σας. Από τα σημερινά θέματα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεχωρίζω δύο, τα οποία θεωρώ μαζί με την Ουκρανία είναι τα τρία θέματα που θα κυριαρχήσουν. Αναφέρομαι φυσικά στην ανταγωνιστικότητα και στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Δύο θέματα που συνδέονται και μεταξύ τους, αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η επίδραση που έχει στην αύξηση της τιμής του κόστους της ενέργειας, επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση φυσικά στο θέμα της ανταγωνιστικότητας δεν θα περιοριστεί στο κόστος ενέργειας. Εκείνο που αναμένεται μετά και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχαμε τον Φεβρουάριο εδώ στο Βέλγιο σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα είναι η παρουσίαση από μέρους της Επιτροπής ενός πολύ συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με συγκεκριμένα παραδοτέα που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να σας αναφέρω ότι λαμβάνοντας υπόψη το τι κάναμε με τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας σε ένα χρόνο, από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι σήμερα, όλα αυτά που κάναμε στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, που σε ένα χρόνο κάναμε πολύ περισσότερα από όλα αυτά που συζητούσαμε για δεκαετίες, είμαι αισιόδοξος ότι η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα θα φέρει αποτελέσματα. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται και μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτονομία που αγγίζει οριζόντια όλους τους τομείς. Το δεύτερο θέμα, έρχομαι και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είχαμε μια μεγάλη συζήτηση και ο χρόνος αφιερώθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό μέσα από την συζήτηση να σταλούν δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Διαφωνώ με κάποιες αναφορές που έγιναν ότι δεν είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το πρώτο, ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκα προηγουμένως πώς μας επηρεάζει, μια μόνο πτυχή του πώς μας επηρεάζει. Και το δεύτερο, αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, αυτό μετέφερα χθες στην Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, το ανέφερα τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα το αναφέρω και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι χώρες της περιοχής με τις οποίες είμαστε σε επαφή αναμένουν κάποια πρωτοβουλία για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Μια πρωτοβουλία που θεωρώ θα πρέπει σήμερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, να έχουμε ένα ρόλο σε μια πρωτοβουλία, γιατί αν δεν υπάρξει η οποιαδήποτε πρωτοβουλία, η συνέχιση αυτής της κατάστασης λειτουργεί αρνητικά για όλους μας. Άρα είναι το δεύτερο που αναμένω μέσα από την σημερινή συζήτηση. Το τρίτο, υπάρχουν δύο άλλες πτυχές που θέλω να αναφέρω. Η στήριξη προς τον Λίβανο. Υπάρχει μια επίσημη πρόταση, δημόσια πρόταση του Προέδρου του Λιβάνου για συζητήσεις, για συνομιλίες με το Ισραήλ. Μετά και από δική μας πρωτοβουλία έχει συμπεριληφθεί συγκεκριμένη αναφορά στα συμπεράσματα. Ήταν κάτι που μου ζήτησε ο ίδιος ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει και θετική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, είμαστε έτοιμοι μέσα στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων που έχουμε με όλους να βοηθήσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία προς αυτήν την κατεύθυνση. Και καταλήγω με το άρθρο 42,7. Είδαμε από την ανταπόκριση που είχαμε στην Κύπρο από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ότι στην ουσία δώσαμε στην πράξη τι σημαίνει να ενεργοποιείται το άρθρο 42,7. Δεν ενεργοποιήσαμε το άρθρο, αλλά είδαμε στην πράξη να γίνεται με την αντίδραση συγκεκριμένων κρατών. Και αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε τους μηχανισμούς, το πώς γίνεται επιχειρησιακά η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου. Και συζήτησα και με τον Πρόεδρο, πρωτίστως με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά και με την Πρόεδρο της Επιτροπής. Το ανέφερα τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα το αναφέρω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα που θα βάλουμε στο άτυπο Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο 23 και 24 Απριλίου, είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες που θα γίνονται όταν και εφόσον ένα κράτος ενεργοποιεί το άρθρο 42,7. Και καταλήγω με την συζήτηση που θα έχουμε με τον Γενικό Γραμματέα
μια συζήτηση που θεωρώ σημαντική υπό την έννοια ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταλεί και το μήνυμα στο επίπεδο των 27 από την Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις προσπάθειες επανέναξης των συνομιλιών και επίλυσης του Κυπριακού πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και το θέμα της ενέργειας, ότι δεν θα είναι το μόνο που θα αφορά και θέματα ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, ως Κύπρος, πώς διασφαλίζουμε ότι μέτρα που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούν να απαμβλύνουν τις επιπτώσεις του πολέμου και σε εθνικό επίπεδο, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διαφορετικό το ενεργειακό μείγμα της Κύπρου από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Ένωσες. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν φορολογίες που επιβαρύνονται λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα μιλήσουμε συγκεκριμένα, θα αποφασίσουμε σε επίπεδο 27 και όχι μόνο όσον αφορά το κόστος ενέργειας. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, και θεωρώ θα είναι ένα από τα παραδοτεία της σημερινής συζήτησης, να κάνει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων στις οικονομίες όλων των κρατών μελών και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Πρωτίστως όμως, γιατί όλα αυτά εξαρτώνται και από αυτό που σας έχω προαναφέρει, η ανάγκη να ληφθεί μια διεθνής πρωτοβουλία η οποία θα τερματίζει αυτή την κατάσταση. Γιατί η συνέχιση αυτής της κατάστασης ακριβώς θα φέρει περισσότερες επιπτώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Όχι κατά ανάγκη μόνο πολιτική συζήτηση, δεν αποκλείω να ληφθούν και κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις σε σχέση με τις άμεσες επιπτώσεις που δημιουργούνται, ειδικότερα όμως στο θέμα του ενεργειακού κόστους. When this unfortunate situation in Cyprus is over, we need to have an open and frank discussion with the British government with regard to the status of the British bases, the status and the future of the British bases in Cyprus. What does that mean? What do you want to see happen? I'm not going to negotiate publicly. I'm not going to put my request publicly, but we need to open this discussion. The British bases in Cyprus is something that is a colonial consequence in the island. We have more than 10,000 Cypriot citizens within the British bases. We have responsibility for those people, and when the situation is over in the Middle East, we are going to have an open and frank discussion with the British government. Do you want renegotiation? What? Do you want the bases gone? We have a clear approach with regard to the future of the British bases. I'm sure you understand that I'm not going to negotiate publicly. What I just mentioned, yes, we are coming from the region, we care for the region. I'm in contact with all the leaders of the countries of the region, from the Gulf, Lebanon, Jordan, Egypt, and what is important now is to have an initiative for the de-escalation. This is the most important aspect at this moment, and it's something that we're going to discuss in the European Council, what role the European Union can play towards de-escalation. Έχουμε κάποιες ιδέες, τις οποίες να σας αναφέρω ότι συζήτησα χθες το βράδυ και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε σε σχέση με την κατάσταση στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες και από τα πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως στην ανθρωπιστική πτυχή της κατάστασης, αλλά χρειαζόμαστε, επαναλαμβάνω, μια διεθνή πρωτοβουλία. Η κατάσταση ως έχει και η συνέχιση της επηρεάζει αρνητικά όλους. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν αναγκαία αυτή τη συζήτηση που θα γίνει, όπως σας είπα. Έχω ήδη ενημερώσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, χρειάζεται και δική του σύμφωνη γνώμη. Την Πρόεδρο της Επιτροπής συμφωνούν για να προχωρήσουμε για συζήτηση του θέματος του άτυπου ευρωπαϊκού στη Λευκοσία, για να υπάρχει ο μηχανισμός αντίδρασης, συγκεκριμένος μηχανισμός αντίδρασης όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 42,7. Σας ευχαριστώ.
Today, we need to find common European response. by a huge hug.
Morning, everyone. Today, ahead of the UCO, we will discuss competitiveness of Europe, but as we see so many emerging new geopolitical situations, I believe we will have a really long discussions about energy prices in Europe as well. But I'm looking still ahead of how we will solve situation with 90 billion, what was decided by UCO on late December. And I don't think we need to adjust a lot to those who don't want to fulfill what has agreed by all the leaders in UCO, because Ukraine really needs 90 billion. They have survived really tough winter, and that was our decision. And it's not just because of Ukraine. It as well for benefit of Europe. I don't want to make decisions which will benefit Russia, because now, unfortunately, the geopolitical situation as such benefits Russia, and some of the sanctions are not prolonged, and it really is not helping Europe, because then we can get more dependent from Russia, Russia's gas, Russia's oil. But therefore, discussion for energy prices is very serious today, and I understand that situation with Druzhba pipeline is something which will be on our agendas. But I don't think that there is only one way how we can solve it, because for many years Latvia has experienced as well how Russia tried to threat us with, or how to say, promote cheaper gas, but we cut it ourselves from Russia's gas already in 2022. It was difficult, but we did it, and now we even are, with the help of Europe, we are free from Russia's energy grids as well. So it's doable. It only asks for really bold political decisions and some tough management work together with all the leaders of European leaders to not be dependent from Russia. So therefore, I'm not looking into the ways that we will go back to working with Russia. We really need more self-sufficiency in Europe. So renewables are something where we can go. But therefore, for ETS, there should be some flexibility given from the side of European Commission, because the situation in Europe is different. Not all countries share the same issues. We have high prices on diesel, on those issues, but I know that other countries need some solutions, and therefore flexibility could benefit our people in Europe. So I will look forward for those really smart, forward-looking, but as well risk-based decisions for ETS. I really welcome 28 regime for registration of the companies and simplification. I think we cannot go away from simplification and working for our smaller companies, new companies, tech companies, as we have discussed long ago already, for more self-sufficient Europe in a sense of defense capabilities, of our military capabilities. So I'm now looking for the energy situation from the same perspective. More self-capabilities will give us more freedom for our decisions, how we will drive our future. And this could benefit our companies as well. So 28 regime from simplification, like this blue ink, is only first step forward. In Latvia, you can register company in, if you are only one owner, in 5 minutes. So I know it's digitally really doable. I'm looking forward to that as well. You know, we all are looking to those elections, and now Orban's campaign is against Europe, against Ukraine, and I don't know how it will go forward, but I don't think that he can break the promise he gave to all of us. So I'm looking forward to fulfillment of this, what we have decided on December. I have not seen any official response from NATO or for our transatlantic partners about helping within NATO. So when
there will be some official requests. I think we always have to evaluate those requests. But until now, we have not received, as well as Latvia, such an official request, because NATO as such has not negotiated about the situation even before. So if it will be a NATO issue, we will need to do it as in NATO it's always done, behind closed doors, with military consular in a room. Is that an agree with Mr. Orban not to agree 90 million? And do you think there should be a coffee break or something? I think we need to deliver 90 billion, and I don't want to dance around what's not possible, but I want to find a way how we can make a solution for that. I really value that we are 27 member states of Europe. We all are responsible for what we have decided, and I don't think we can go back to those decisions what we have made as the leaders, the same leaders on December summit. So we need to have a solution for that. On energy, the ETS countries are proposing more free allowances. Could this be a smart decision? It could be a smart decision to give some flexibility. It should be controlled, but I think it could give some flexibility. We have to find some solutions, because it should not be, too tough now, because we could see across all the Europe there are different issues which raises up to the countries. As well in Latvia we have some issues, and I think if Europe could give like temporary, not for all way till the 2030, but temporary solution, and then we can overlook it. It could be a good solution for now, because people really need answer from Europe right now. As I know, many national governments already are looking for those solutions, my government as well. But I think within European level we can deliver those solutions, because people don't want to live with those high prices, and we need to find a solution. But we have to look forward, because we don't know how long the war in Middle East will go on. So therefore we have to be really smart and cautious. But on energy prices, what can be done today in the short term to bring the energy prices down? I think we can give those free quotas, if I may, so more flexibility. It could be something a much simpler way how we can go forward, but not to abolish ETS for sure, because we cannot go away what we have already promised, because so many our companies have put their investment, and we are more self-sufficient. It gives us more independence, and we can rely on our own decisions. We see what's happening across the world, so many different crises and situations. So if Europe is more self-sufficient with energy, which is the highest demand for any business right now, so it's a smart move. But for now, until we are going towards this way, we need to give some flexibility, but not to say we are not going there anymore. So the path should be the same. I think Russia cannot benefit from the war, because it would be a mistake. We have done such a big job together with European leaders, with our transatlantic partners, with UK, Canada, many other countries of coalition of willing to tighten Russia's ability to gain financial resources for their military machine. And we cannot forget that Russia is making their ways to get rid of the sanctions. And today as well, we will have probably President Zelensky, and he always is saying we need to restrain Russia, because Ukraine has not to pay the price. Russia needs to pay the price, because now already Europeans are paying some kind of price. All those crises which has happened, it's because of Russia, not because of Ukraine. It's because of Russia. So we need to put the bill to Russia's table, not to Ukraine. You regret not doing the frozen assets loan? Is that not a possibility?
I don't regret. It was a decision from all our leaders, and Ukraine will need this money for restoration anyway. I was in Kiev on February 24. I saw how many demolished heating systems, what they are doing, threatening civil society, killing the children. So Ukraine will need the money for restoration anyway. We still have this as a reserve because the war is not yet ended. So therefore, we have decision and we need to deliver to that decision. We all agreed. It was a tough night, but we made all the decision. It was not an easy decision not to go with frozen assets, but we still have the reserve, but I don't think the situation is such that we need to go back to that decision. So thank you so much. Of course, we are worried about the conflict itself, but of course repercussions on the oil prices, on the fuel prices are considerable, and we are looking for the decisions on the European level, on the individual countries level, and quite recently the government in Lithuania decided to release the strategic reserves in order to a little bit soften these fluctuations of the prices, especially of the fuel. My worry is that the events in the Middle East can overshadow the war in Ukraine, and actually this is happening. We see that the focus is shifting to the Middle East. I don't think this is true because this is correct because we are in very critical stage of the war. The war is really bloody, bringing a lot of casualties. And the number of people killed and soldiers killed is increasing, and I think we are still far away from the peace deal. Unfortunately, my guess is that Russia doesn't have frank intentions to come to the deal, trying to occupy as much territory as possible, and probably not ready for any kind of compromises. And this is the reason why we require to strengthen the sanctions regime. It's unexplainable and unfortunately regretful that we don't have the sanctions, 20 package of sanctions on the table. And we have to complete this as soon as possible. And of course, 21st package of sanctions could be considered also because many of companies, I call them untouchables, they are left behind and outside. I am meaning first of all Rosatom, also Lukoil. And I think it's very important to understand that you cannot just achieve some positive result in the peace negotiations if you are going with approach of appeasement. You must strengthen the pressure in order to get some result and in order to change the behavior of Russians. Competitiveness, very important issue because my country is still below the European Union average, despite the fact that in last 22 years after the membership in European Union, my country started from 43% of GDP per capita of European Union average. Now we are at 90%, but still we are below the average. So we are destined, how to say, I can express it in this way,
to grow faster than the European Union economy in average. For that, we need bold measures. First of all, simplification of procedures. Also, we proposed some interesting ideas regarding the front-loading of lower electricity prices, with the idea to repay this credit later. Of course, the long-run measures are important too. My country is very ambitious in implementing renewable energy resources, and we have the plan to cover all our needs with renewables by 2028. And we also are very interested to come closer to investment in savings union. Europeans are good savers. Lithuanians are especially good savers. So we need to penetrate those resources, those credit resources, to the sectors which are most promising, which are most innovative, and I think we will be able to do this. If not on European Union level, we will implement those ideas on countries level. Okay, we are ready to any kind of proposal. So far, nobody approached us offering some possible schemes of participation or contribution. But as you know, like Estonians, like Baltic countries, like Poland, we are really frank supporters of transatlantic bond, and we understand that situation is serious, and we would consider any kind of contribution. But for that we have also the procedures within the country, and we have to have the mandate from our parliament. We have to discuss it in the State Defense Council, and we will do this. On Ukraine, thank you. What will you say to Orban today on Ukraine? Okay, it's very difficult to convince the colleague Orban, but it's regretful that we are losing the time, and we could proceed much earlier with the integration, with the support. There's no secret that Ukraine badly needs these 90 billion euros in order to buy the military equipment, in order to stabilize macroeconomic situation. They are under huge pressure, fighting not on the battlefield but also in the economic field. And for that we need to support them further, and we have to unlock somehow this puzzle. Is there a plan B?
respondo a unas preguntas y ya vamos a comenzar el Consejo, ¿no? Bueno, yo creo que este Consejo, como he dicho también en España, en distintas comparecencias, ayer mismo con el presidente Zelensky, se celebra en un momento, yo diría que muy trascendental para Europa. Europa se basa en los principios de la multilateralidad, por tanto de las decisiones compartidas, no unilaterales, del derecho internacional, de la paz, del respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y entre sociedades. Y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión una vez más, en este caso, en la guerra de Irán. Una guerra que desde el Gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que, desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. Y en ese sentido quiero trasladar a los ciudadanos que después, lógicamente, de este Consejo, donde vamos a hablar de las respuestas que podemos dar desde el punto de vista económico a los efectos de esta guerra ilegal en Irán, celebraremos el Consejo de Ministros extraordinario en el día de mañana. Compareceré también para explicar las medidas que serán proporcionales a los efectos de esta guerra y tendrán, como dije también ayer en el Congreso de los Diputados, dos líneas, dos pilares fundamentales. Uno, dar respuesta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados, y en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy vinculadas, muy relacionadas con la transformación energética que España viene afrontando y desarrollando desde hace más de 7 años, desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Porque uno de los aspectos también que vamos a hablar, además de esta guerra de Irán, es cómo ganar competitividad en Europa. Y, desgraciadamente, hay familias políticas, hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas. Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas como consecuencia de tener ahora mismo un 60% de la electricidad proveniente de fuentes de generación renovables. Simplemente por ponerles un ejemplo, que sepan los ciudadanos. El pasado sábado, España tuvo un precio de la electricidad que fue de 14 euros el megavatio hora. 14 euros, quédense con esa cifra. En Italia, en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora. 14 euros frente a más de 100 euros el megavatio hora. Y eso no es por casualidad. Eso es porque ha habido una apuesta consistente por parte del Gobierno de España a lo largo de estos últimos 8 años que nos ha hecho estar hoy, a diferencia de hace 8 años, a la vanguardia del despliegue de las renovables, por tanto ganando autonomía estratégica y por tanto protegiendo a nuestras economías, a nuestros hogares, a nuestra industria, a nuestros trabajadores y empresas de shocks, como es este shock energético que trae como consecuencia la guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán, y diría también en Oriente Medio, porque no me quiero olvidar ni de Gaza ni por supuesto tampoco de la situación en el Líbano. Por tanto, vamos a hablar también de cómo ganar competitividad en Europa. España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos. Nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos, pagando menos en el precio de la electricidad como consecuencia de esa implantación de las energías renovables. Vamos a contar con la presencia del secretario general de Naciones Unidas. Creo que es muy importante que el mensaje que se traslade por parte del Consejo Europeo vaya en la línea de reforzar el multilateralismo, de reforzar el sistema de Naciones Unidas y no de debilitarlo.
ni con hechos, como hacen otras administraciones de otros gobiernos de otras partes del mundo, ni tampoco con palabras, ni con discursos que no conectan ni comparte la inmensa mayoría de los europeos, desde luego no los españoles. Y finalmente, como saben, contaremos con la presencia por videoconferencia del presidente de Ucrania, al cual tuve el honor de recibir ayer en Madrid, para trasladarle todo el compromiso de Europa, por supuesto también de España, en su lucha por la libertad, en su lucha por la defensa del derecho internacional y en su lucha por caminar hacia ese proyecto común que es Europa y que indudablemente desde España también compartimos, que Ucrania tiene que formar parte de la Unión Europea. En definitiva, hay muchos temas, pero creo que hay un denominador común en todos ellos, y ese es el de que en momentos de turbulencia, en momentos en donde hay mucha niebla y no se sabe por parte de muchos ciudadanos hacia dónde está yendo el mundo, pero hay una enorme preocupación al mismo tiempo, creo que lo más relevante es que los líderes políticos, es que los gobiernos sostengamos los principios y los valores que nos han traído hasta aquí, con décadas de paz, con décadas de prosperidad y con décadas de certidumbre para poder prosperar como países. Si hacemos eso desde Europa, yo estoy convencido de que podremos acabar con esta guerra pronto, podemos volver a sentar en la mesa aquellas partes que hoy están enfrentadas y encontrar soluciones pacíficas a conflictos que, por desgracia, no solamente están costando en vidas humanas, sino también en refugiados. En Irán hay más de 4 millones ya de personas que se han tenido que desplazar como consecuencia de esta guerra. En el Líbano, más de 800.000 personas que se han tenido que desplazar en esta guerra. Y, en fin, la situación en Gaza y en Cisjordania, los medios de comunicación y los españoles que estén siguiendo esta rueda de prensa saben perfectamente cuáles son las consecuencias que llevamos viviendo desde hace años, desde el inicio de esta guerra. Por tanto, eso es lo que va a defender España y ojalá sea también la posición que salga de este Consejo durante el día de hoy. Bueno, respecto al gobierno alemán, decirles que tenemos la mejor de las relaciones y lo he dicho públicamente, lo vuelvo a decir. Creo que lo que es importante, lo que es relevante para mí es, y se lo quiero agradecer al canciller Merz, el que en la reunión privada que tuvo con el presidente Donald Trump le explicara la solidaridad de Europa y, por supuesto, también de Alemania para con España ante una amenaza de coerción, que nada se ajusta a, en fin, la política comercial que saben que está en manos de los europeos y no en manos de los gobiernos nacionales. Y respecto al discurso de Úrsula, yo creo que la presidenta de la Comisión fue muy clara el día después de que el presidente del Consejo se manifestara ante los embajadores de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo me refiero, fue muy clara en la defensa del orden internacional y del derecho internacional. ¿Se va a retirar las tropas de Irán? ¿Está tenido de poder ir a la oficina de la situación en el Líbano? ¿Perdone? Dada la situación en el Líbano, sí. que se va a retirar, digamos, las tropas desplegadas en Irak, en la misión OTAN, ¿es partidario usted de que también regrese el contingente español que hay en el Líbano? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante para los ciudadanos que no estén tan al tanto de esto es que sepan que España lleva muchos años trabajando con una presencia importante de militares españoles en el Líbano. En segundo, lo hacemos además en el marco de una misión de Naciones Unidas, amparada por tanto por la legalidad internacional. Para mí esto es muy relevante, muy importante, que se llama UNIFIL. La ambición del Gobierno de España, saben que la misión de UNIFIL se va a acabar el 31 de diciembre del año 2026. La ambición del Gobierno de España y de otras muchas naciones como Francia, como Italia y otras que están presentes, Canadá, que están presentes en esta misión de Naciones Unidas, es continuarla. No sabemos si en el marco de Naciones Unidas, si en el marco de la Unión Europea, pero en definitiva creo que es un mensaje de compromiso muy relevante que desde el Gobierno de España quiero manifestar, que el futuro del Líbano nos interpela, nos importa y desde luego desde el Gobierno de España, ya sea bajo el mandato de Naciones Unidas o también en la relación bilateral con el Líbano a través de la ayuda humanitaria que ahora estamos desplegando como consecuencia de los ataques de Israel,
queremos seguir, queremos permanecer, queremos continuar comprometidos con la estabilidad y con el futuro del Líbano. Somos un país mediterráneo, siempre hemos abogado en el marco de la Unión Europea por una seguridad de 360 grados, es decir, no solamente fijarnos en lo que pasa en Ucrania o también en el Ártico, sino singularmente en aquella región que nos pertenece o que somos miembros de ella, como es el Mediterráneo, ser un actor comprometido en favor de la paz y de la estabilidad y la prosperidad de las naciones. Presidente, ¿cuáles son las líneas rojas respecto a una posible reforma del sistema de emisiones comunitario? ¿Qué puede hacer Europa para bajar los precios del gas a corto plazo? Bueno, la segunda de las preguntas yo creo que es muy simple. Es apostar por nuestra energía autóctona. Y la energía autóctona en Europa no es el petróleo, no es el gas. La energía autóctona en Europa es el sol y es el viento. Son, por tanto, las energías renovables principalmente. Y creo que la lección que puede ofrecer España, que viene del año 2017, de contar con un impuesto al sol y, por tanto, un gobierno que anteponía el status quo de un sistema energético en manos de pocas empresas y, por tanto, dominadas por el consumo de energía proveniente de combustibles fósiles, la lección, insisto, que puede dar España al resto de Europa es la de que la apuesta por las energías renovables va en el interés de la pequeña y mediana empresa, de los trabajadores autónomos, de los trabajadores en nuestro país, de las familias, de los hogares. Insisto, el pasado sábado, gracias a la apuesta por las energías renovables que ha hecho el Gobierno de España durante estos últimos 8 años, el precio de la electricidad era de 14 euros el megavatio hora, mientras que en las principales economías europeas estaba por encima de 100 euros. Por tanto, estamos hablando de hechos, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de hechos, de datos, de números. Y lo que es evidente es que desde hace 19 días que empezó esta guerra ilegal en Irán, el pool en otros muchos países europeos se ha disparado del precio de la electricidad como consecuencia del aumento del gas, pero no en el caso de España. ¿Por qué? Porque de cada 5 horas de electricidad, una se explica por la evolución del precio del gas y las otras 4 se explica por la evolución del precio de las energías renovables. Por tanto, apostar por las políticas climáticas, seguir y continuar con esta senda de impulso a las renovables es en el interés, no solamente desde el punto de vista climático, sino en el interés del bolsillo de los ciudadanos, y eso es lo que va a sostener el Gobierno de España aquí en Bruselas y mañana y en el Congreso de los Diputados cuando presentemos el Real Decreto Ley de medidas contra los efectos económicos de esta guerra. Y respecto a las líneas rojas, mire, el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los principales pilares de la política climática en Europa y en el mundo. Y, por tanto, nosotros podemos estar abiertos a crear algunas vías de reforma para adaptarse a una coyuntura como la que está viviendo ahora mismo algunos Estados miembros de nuestro proyecto común que es Europa, pero desde luego no a desmantelarlo, no a debilitarlo, sino antes al contrario a fortalecerlo. Presidente, ¿va a presentar los presupuestos generales del Estado este mes de marzo? Estamos centrados, lo dije ayer, en el Real Decreto Ley. Son crisis sobrevenidas. Creo que es muy importante también trasladar a los ciudadanos la gravedad del momento. Lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, no estamos hablando de una crisis cualquiera, esta no es una guerra cualquiera, es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos, que está teniendo un impacto muy cierto, no solamente en los precios del gas y del petróleo, sino también de los fertilizantes y también, lógicamente, en el llamado sur global aún mayor del que nosotros estamos sufriendo. Es verdad que España cuenta con, un salvaguardas importante que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, que es precisamente el despliegue de las renovables, pero insisto, creo que es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad del momento, de lo trascendente que es este momento, de que España está en el lado correcto de la historia y de que, como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente, que es proteger desde una posición de
de cumplimiento estricto de la legalidad internacional frente a una guerra que no avalamos, proteger a nuestros ciudadanos, como hemos hecho desde el primer minuto que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Y, por cierto, creo que cuando se ve que el año pasado el 41% del empleo creado en todo el continente europeo se creó en España, que estamos creciendo más que la media europea, gracias a una política económica muy diferente a la que se pusieron en marcha por parte de otras administraciones conservadoras en otras crisis como la crisis financiera, creo que también los ciudadanos tienen que tener la certeza y la confianza en el que lo que vayamos a proponer a las Cortes Generales el próximo viernes en el Consejo de Ministros va en esa misma dirección de coherencia y también de eficacia en el resultado. Ahí están los datos económicos respecto a las medidas que vamos a proponer a las Cortes Generales. Vamos a trabajar, por supuesto, en los presupuestos, pero insisto, el Gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera ni leal por los planes que pueda tener uno. Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie la preveía. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente la Administración, en este caso el Gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto. Presidente, ¿por qué ha perdido la confianza en Ángel Escribano como presidente de Irán? No, eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés, y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión. Volviendo al Consejo, ¿consideran que la postura de España será más ofensiva para sacar adelante ciertas propuestas o defensiva para prevenir que países con otras tendencias, con un relativo a Oriente Próximo, saquen adelante sus Yo diría constructiva. Nosotros desde España creo que siempre hemos mantenido nuestra posición desde el respeto, basada en nuestras convicciones, en lo que creemos que es bueno para Europa y para España, pero yo diría que siempre constructiva. Nosotros nunca hemos sido un gobierno ni un país que haya venido a los consejos europeos, sino a defender lo que consideramos que es justo y beneficioso para España y para Europa. A partir de ahí, ¿qué creo que es beneficioso para Europa? Pues que Europa defienda sus valores y sus principios, los que están en nuestros tratados, pues que defendamos el orden internacional basado en reglas y no en la ley del más fuerte, el que defendamos una agenda constructiva con el resto de los países, sea Estados Unidos o sean los países de nuestra vecindad sur, el que estemos al lado de aquellos que sufren violaciones del derecho internacional, como es el caso de Ucrania o como es el caso de la causa palestina, el que no olvidemos las dimensiones sociales de todas estas guerras y de estos conflictos, como son las respuestas económicas que podamos dar a nivel europeo o a nivel nacional, y por supuesto algo muy importante, no olvidemos que por supuesto se debe proteger y se va a proteger a los ciudadanos. En el caso de España, como presidente del Gobierno de España sí lo garantizo, pero no olvidemos el sufrimiento de mucha gente, de miles de personas que se ven desplazados en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania, como consecuencia de estas guerras, de estas violaciones del derecho internacional, en los cientos de miles de personas que han muerto en estas crisis, en Ucrania o en Oriente Medio, y como consecuencia de ello, la exigencia moral y yo diría también política de parar esta guerra y de tratar de buscar una solución diplomática que creo que es posible a este conflicto que sin duda nadie esperaba en Europa y que por desgracia estamos sufriendo con toda su consecuencia y toda su magnitud. Y insisto, creo que lo más relevante de verdad es el trabajo que estamos haciendo. Creo que todos somos muy conscientes del momento, de la gravedad del momento, de la necesidad de sacar adelante, combinada en un Real Decreto Ley que dé certidumbre a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a la economía en general. Y yo apelo en definitiva a eso, ¿no? A la responsabilidad del momento y a que todos los grupos parlamentarios y también en primera línea el Gobierno estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española. Y lo que nos exige la sociedad española es protección y una mirada larga, coherente
con lo que estamos haciendo en política energética, que es lo que nos está salvando. Hoy no tendríamos 14 euros el megavatio hora como tuvimos el pasado sábado, tendríamos más de 100 euros el megavatio hora como tuvieron las grandes economías el pasado sábado, si no hubiera habido una apuesta consistente por las energías renovables como ha hecho este Gobierno. Y creo que esa es la principal lección que me gustaría compartir hoy con los líderes europeos, especialmente con aquellos que quieren debilitar las políticas climáticas de manera injustificada, porque los datos, los hechos, más allá de la ideología y de las opiniones, lo que demuestran es que esto es autonomía estratégica, esto es defender los intereses de Europa. Yo creo que lo que se espera de todo un presidente, ya sea de Hungría como de cualquier otra nación, es que cuando el Consejo llega a un acuerdo, y llegamos a un acuerdo a finales del año pasado, ese acuerdo se tiene que cumplir. Unfortunately, there is not already, but I would say that from the High Representative of the European Union, of course, the President of the Council, the President of the Commission, and myself as Prime Minister of Spain and many other leaders of the European Council, we stand behind the international law, multilateralism. We will have the opportunity today to share some reflections with the Secretary General of the UN, and I think that the message that, at least from my side, I will share with the rest of leaders is that we have to be involved, engaged in a diplomatic solution, in a de-escalation of this war in Iran and in the whole Middle East. I do believe that this war is interconnected with the rest of the wars that we have witnessed over the last years when it comes to Gaza, also West Bank, and of course what is happening in the Lebanon, and that is why I think it's very important to stand for these principles, to be engaged, and to be united. And I'm looking forward for this unity in the Council, because I think it's very important. This is a very defining moment for the European Union, and I think that we need to send a clear message to our citizens and the rest of the world that Europe is with multilateralism and is with international law, and we are against this war. We are against this war because it's illegal, there's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Civilians, of course refugees, and the economic consequences that the whole world, especially this global south, is already suffering. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Ieškoti sprendimo. Iš tikrųjų, tie sprendimai turėtų būti priimti 27 šalių ir tie sprendimai mėginti ieškoti kažkokių kitokių išeičių, jie palieka tam tikrų nuosėdų ir tam tikrų abejonių, bet sprendimai privalo būti rasti. Iki rinkimų, po rinkimų, bet kuriuo atveju laikas tiksi ir Ukrainai 90 milijardų eurų kreditas, pinigų suma yra reikalinga vėliausiai balandžio mėnesį. Todėl ieškosime to sprendimo. Tai jeigu kolegos kai kurie užsispirs ir tiesiog bus neįmanoma įveikti jų pasipriešinimo, be abejo, tada situacija komplikuosis. Tai aš labai noriu tikėti, kad vis dėlto bus tam tikra konstruktyvumo sėkla ir tikrai matysime bent jau minimalias pastangas iš kai kurių kolegų, kad sprendimą privalome rasti. Kai kurios šalis pasigirsta iš Europos komisijos didesnio indėlio bandant reguliuoti degalų kainas, apskritai energetikos sektorius spręsti. Ar jūs matytumėt, kad reikėtų Europos Sąjungos lygmeniu? Žinote, tai yra populistinio, o yra realių sprendimo būdų. Populistiniai dažniausiai baigėsi labai rimtomis pasiekmėmis, išvaistomi biudžeto resursai ir pasiekiamas tik tai trumpalaikis efektas, kuris galbūt laikinai atneša kažkokį įspūdį ar iliuziją, kad vyksta stebuklai ir kainos mažėja. Bet aš manau, kad Lietuvoje mes nuėjome teisingesnių kelių. Pirmiausia, atpalaiduodami strateginius rezervus, taip, galbūt jie stebuklo nepadarys ir labai ženkliai kainų nesumažins, tačiau vis dėlto šiuo kritiniu momentu tai būtų papildoma paspirtis. Mes analizuojame patirtį kai kurių valstybių, kurios mėgina reguliuoti kainas, nustatyti jų viršutinės ribas, tačiau ne kažkokiais tai voluntaristiniais metodais, o atsižvelgdami į objektyvius veiksnius, siekdami išvengti tos ažiotažo elemento ir psichologinių lūkesčių elemento. Taip, kad visos opcijos yra geros, kol jos nesibaigia viešųjų finansų krize. Tai kai kurių valstybių mėginimas išspręsti šitą klausimą tiesiog subsidijuojant kainas yra labai pavojingas kelias. Galbūt iki rinkimų galima porą savaičių šitai pagyventi, tačiau ateina vėliau pagirios ir tos pagirios būna sunkios. Kaip jūs vertinate dalies europiečių šalių labai aišku garsų pasakymą Jungtinėms valstijoms, kad jos niekaip neprisidės prie misijos, vadinkim, operacijos Irane, kad tai ne mūsų karas, vykdė Jungtinės valstijas, kaip Europa turėtų? Čia vienas dalykas yra galbūt tam tikra nuoskauda dėl to, kad Jungtinės Amerikos valstijos nekoordinavo savo veiksmų prieš Iraną, bet jau prasidėjus šitam konfliktui, šitam karui, iš tikrųjų turime būti visi kartu. Neturime sakyti, kad čia yra ne mūsų reikalas, čia yra mūsų reikalas, nes
Visada turime suprasti, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra įsitraukusios ir į mūsų pačių saugumo reikalus, konkrečiai ne tik tai tiekdamos technologijas, ginklus, ne tik tai dislokuodamos savo karius Europoje, bet ir visapusiškai kovodamas už stipresnį NATO. Ir aš tikrai manau, kad pastarieji NATO susitikimai tikrai buvo žingsnis į priekį, nes pagaliau visi sutarėme ir to nebūtų atsitikę be Jungtinių Amerikos valstijų. Tikrai nebūtų atsitikę, kad sieksime 5% gynybos finansavimo. Taip, kad visą tai įvertinus, kaip aš sakau, mes negalime viena ranka sakyti, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvos teritorijoje yra savaime suprantamas dalykas ir mes tiesiog priimame kaip duotybę. Tačiau, kai mūsų paprašo kuo nors prisidėti prie tarptautinių misijų, sakome, kad čia ne mūsų reikalas. Tai nelabai sąžininga pozicija ir tokia pozicija gali vesti link to, kad ir Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvos teritorijoje gali tapti nebe savaime suprantamų dalykų. Tai mes šito juk tikrai nenorime. Taip, mes buvome susitikę. Ne, tokių klausimų tikrai nebuvo kelta. Aš tiesą sakant, daugiau galbūt proaktyviai mėginau įtikinti, kad reikia būti labai atsargiems kalbant su Baltarusijos diktatoriumi, nes taip galbūt jis gali sudaryti tokį pakankamai tinkamą foną iliuzijoms atsirasti arba mėginimams įsisvajoti, kad jisai gali priartėti prie vakarų, bet yra labai daug objektyvių priežasčių, kodėl prie vakarų priartėti jisai negali. Štai kodėl mes turime kreipti dėmesį ne tiek į jo deklaracijas, kiek į jo realius darbus. Ir tie realūs darbai rodo, kad jis ne per nago juodimą neartėja prie vakarų, dislokuodamas Orešniką, padėdamas vykdyti Rusijai drono atakas prieš Ukrainą, tiesiog savo agresyvę retoriką, savo balionais, savo kitais dalykais. Nėra jokių priežasčių manyti, kad kažkas keičiasi iš esmės. Jeigu nesikeičia iš esmės, tai sveikiname bet kokias pastangas išvaduoti žmonės, kurie yra kalėjimuose, ir tai Jungtinės Amerikos valstijos sėkmingai daro. Bet net ir šitoje srityje mes matome, kad jis žmonės naudoja kaip svertą, matydamas, kad jam naudinga prekiauti, paleidžiant politinius kalinius ir tikintis naudos kitose srityse. Jis atvirkščiai yra motyvuojamas dar daugiau susemti žmonių į tuos kalėjimus tam, kad jis ateityje turėtų tą svertą gauti dar daugiau naudos. Tai čia yra tokia, taip sakyčiau, užburtas ir labai ydingas ratas. Ir pabaigai, kaip jūs vertinote, kad Kaunas susitiko su Europarlamento žaliu ir Seimo narys Vėgėlė? Galbūt tai atliepia kažkiek tai tas nuostatas, kad šita Baltųjų rūmų administracija ieško tokių politinių jėgų arba politinių veikėjų, kurie galbūt jiems atrodo besą ideologiškai artimi. Aš manyčiau, kad prieš susitinkant su tokio pobūdžio veikėjais reikėtų labai gerai išsiaiškinti, ką jie atstovauja, kokias vertybės jie gina, ir tada galbūt noro susitikti bus mažiau. Painavaa lista taas, ja maailman asiat on hyvin huolestuttavalla tolalla. Jos mä lähden liikkeelle Iranin, Lähi-idän, Persianlahden kriisistä, niin minusta kaikkein oleellisinta on nyt muodostaa täällä yhteistä eurooppalaista vahvaa ääntä tähän kriisiin ja pyrkiä löytämään tapoja, miten tämä deeskaloidaan. Ja tämän suhteen odotan erityisesti keskusteluja kollegoiden kanssa, että miten Eurooppa positioidaan tässä yhdessä. Se, joka tässä hyötyy kaikkein eniten tästä kaauksesta ja nousevista energiahinnoista, niin se on Venäjä. Ja siksi mä koen erityiseksi velvollisuudeksi nostaa tämän esille ja muistuttaa siitä, että pakotteet Venäjä kohtaan niitä pitää jatkaa, vahvistaa.
ja että Ukrainaa pitää tukea. Meidän täytyy löytää tapa, miten me varmistetaan se, että huhtikuussa Ukraina saa lisärahoitusta. Tämä Orbanin toiminta on sietämätöntä, koska meillä oli sopimus. Hän on pettänyt tässä suhteessa nyt meidät kollegat ja käyttää tätä Ukrainan hätää omassa vaalityössään ja siksi tässä täytyy olla myöskin viisas siinä, miten me toimitaan, ettei me ruokita hänen vaalityötään myöskään, mutta se Ukrainan tuki pitää ratkaista silloin ennen huhtikuuhun mennessä tavalla tai toisella. Katsotaan, miten sen kanssa edetään tänään. No sitten tullaan tähän kilpailukykyyn. Meille Suomelle, suomalaisten veronmaksajien ja suomalaisen teollisuuden yritysten näkökulmasta kaikkein tärkeintä on se, että me jatketaan tätä päästökauppajärjestelmää, sitä valittua strategiaa, joka meillä on, jossa pyritään eroon fossiilisesta, vahvistetaan Euroopan omavaraisuutta. Me ollaan tehty tämä jo hyvin pitkälle. Meidän energiatuotanto, sähkötuotanto on melkein 100% puhdasta. Me ollaan investoitu Suomessa miljardeja puhtaaseen sähkön energiatuotantoon ja teollisuus investoi nyt puhtaaseen omaan tuotantoon. Eli tämä strategia toimii ja siksi meidän linja on nyt se, että lyhyellä aikavälillä ollaan valmiit etsimään helpotusta niille jäsenmaille, jotka kärsii tästä vaikeasta tilanteesta, mutta tämä pitkä linja, sen politiikan linjan on pidettävä. Meillä on tässä vahva rintama, kyllä, Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Hollanti, Saksa on mielestäni aika hyvin linjassa. Heillä on haasteita, mutta kuitenkin ymmärtää myös tämän ETS-merkityksen ja komissio hyvin voimakkaasti tämän takana. Mutta odotan tästä aikaa kovaakin keskustelua, mutta uskon, että löydetään hyvä balanssi näiden lyhyen aikavälin ja tämän pitkän aikavälin keinojen välillä. Mutta toivottavasti, vaikka tämä energiahinta-asia on tärkeä, niin nämä muut kilpailukykytoimet, sisämarkkinoiden kehittäminen, säästämis- ja investointiunioni, simplifikaatio, yksinkertaistaminen, että nämä menee kuitenkin eteenpäin. Päätelmät näyttäisi tällä hetkellä olevan aika hyvät, mutta mä tulen pitämään osaltani huolta siitä, että nämä kilpailukykyä edistävät uudistukset ja reformit, jotka on nyt hyvin siellä pohjissa, niin ne siellä pysyy, koska se on kuitenkin se kaikkein tärkein, että me saadaan tämä sisämarkkina toimimaan. Ministeri Petteri Orpo, vahvistatteko mediatiedot, että Suomea on pyydetty mukaan halukkaiden koalition turvaamisoperaatioon Hormuzin salmelle ja koska tämä voisi tapahtua? No, en pysty vahvistamaan, koska minulla ei ole tällaista tietoa. Millä tavalla Suomi voisi osallistua siihen Hormuzin salmen turvaamiseen? No, tämä nyt toistaiseksi hyvin alustavaa, että kuten me tehdään aina, niin me varaudutaan erilaisiin tilanteisiin ja kuten eilen totesin, niin jos tämän kauppamerenkulun turvaamiseen syntyy joku operaatio, niin silloin voidaan harkita katsoa, millaista osaamista meillä olisi siihen tarjota. Ja tätä valmistelua sinänsä tehdään, mutta ei ole mitään konkretiaa vielä, johon valmistauduttaisiin. Korostan sitä, että kauppamerenkulku on mielestäni se iso kysymys Suomen näkökulmasta, koska koko maailmantalous kärsii, Suomen talous kärsii, suomalaiset ihmiset ja kodit maksaa siitä, mitä pahemmaksi tämä konflikti yltyy. Aika akuutti, niin voidaanko vielä Orbanin kanssa odotella vai pitäisikö hänet saada jo tänään taipumaan? No minusta pitää päästä eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista, mutta sanotaanko, että mä en vielä näe, että mikä se ratkaisu tänään voisi olla. Sen takia ei julista mitään muuta kuin se, että nyt lähdetään neuvottelemaan. Huhtikuu on se kriittinen hetki, milloin sitä rahaa täytyy olla ja mielestäni tarvittaessa pitää löytää siltarahoitusta. Ja joka tapauksessa 90 miljardia pitää hoitaa sitten ennemmin kuin myöhemmin. Onko Suomella ollut kahdenvälistä tukea Ukrainalle? Me annetaan Ukrainalle koko ajan kahdenvälistä tukea. Taitaa olla 30 sotilaallista pakettia annettu, humanitaarista apua. Tehdään todella paljon Ukrainan kanssa koko ajan ja nytkin seuraava paketti on taas valmisteilla. Suomella on paljon miinanraivausosaamista, niin voisiko se tulla kyseeseen, että sitä käytettäisiin Hormuzin salmella? No, mä jättäisin tämän arvioinnin sotilaille, että he
he miettii, mikä on tapa, miten Suomi voi osallistua, ja sitten tehdään valtiojohdossa. Ja tietenkin, jos tulee joku konkreettinen operaatio, niin eduskunnan mukaan ottaminen ja lainsäädännön mukaan eteneminen päätöksenteossa, niin se on välttämätöntä. Orban sanoi tuossa äsken suoraan, että he ovat valmiita positiivisiin päätöksiin Ukrainan kohdalla heti sen jälkeen, kun öljy alkaa virrata tuolta turspaputkia pitkin, niin voidaanko tätä nopeuttaa? Mikä se ratkaisu on? Riittääkö se, että mitä komissio on nyt tehnyt, että ikään kuin ja Ukraina on tehnyt, että tästä on sovittu ja saatu sopu, että putki korjataan ja öljy alkaa virrata? No, sen tiedän. Ja voin todeta, että komissio ja Ukraina tekee tässä nyt töitä ja yhteistyötä löytääkseen tähän osaltaan ratkaisuja. Olkoonkin, että tilanne on kummallinen. Että se on venäläistä öljyä, joka tulee Ukrainan läpi Unkariin. Venäjä on pommittanut tämä öljyputken rikki. Ja nyt Unkari vaatii Ukrainaa ja Euroopan unionia hoitamaan tämän homman, niin jotta Ukraina saa rahoituksen, niin tämähän on aivan nurinkurinen tilanne, mutta tätä nyt tässä lähdetään ratkomaan. Mutta komissio on tehnyt tässä Ukrainan kanssa hyvää työtä. Mitä te ajattelette Orbanista tällä hetkellä? No minusta hän petti sen, mitä me yhdessä sovittiin, jota hän oli sopimassa. Kiitos. Allereerst denk ik een groot compliment naar al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet. Ik ben blij dat D66, maar ook de andere coalitiepartijen het heel netjes hebben gedaan. Op een aantal plekken ook zetels hebben gewonnen of zelfs de grootste zijn geworden. En inderdaad, in een aantal gemeentes heeft het migratiedossier toch een groot deel van de stemmen bepaald. En dat is des te meer de reden dat we als kabinet snel aan de slag gaan. Met grip op die instroom, veel meer rust in de asielopvang. Zorgen dat mensen kunnen meedoen. Maar ook daar eerlijk zijn dat we op landelijk niveau bepalen hoe we vluchtelingen verdelen over het land. En je lokaal heel goed kan kijken wat is dan de beste plek voor zo'n opvang en hoe doe je dat op een goede manier. U hebt over de energieprijs nog. Met al uw ervaring in de energieraden, zijn er knoppen waarvan u zegt Nederland moet daaraan draaien? We moeten vooral voorbereid zijn op elk mogelijk scenario, zodat je snel kan inspelen als de prijs echt langer hoog blijft. Maar ik weet ook als oud-energieminister dat er een aantal van mijn collega's vandaag voorstellen zullen doen die echt desastreus kunnen zijn voor de energietransitie en die uiteindelijk ook veel meer geld kosten. Dus daar ga ik wel echt heel alert op zijn dat we niet die fouten gaan herhalen. Laatste. Bij laatste van 254 gaan de pompen als een nieuw wordt. Wanneer gaat het kabinet ingrijpen? Ja, de prijs aan de pomp is gigantisch hoog. En ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen op weg naar hun werk of ook MKB-ondernemers toch even moeten schelden als ze moeten afrekenen bij de pomp. En daarom zijn we ook aan het kijken hoe lang gaat deze oorlog in Iran duren? Wat is het effect daarvan op de energieprijzen? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Maar als we te snel maatregelen nemen, dan kan het zijn dat we de verkeerde maatregelen nemen. En juist de mensen die het hardst geraakt worden onvoldoende helpen. En daarom gaan we volgende week daarover in debat met de Tweede Kamer. Zijn we overal op voorbereid. Dank jullie wel. Energipriserna rusar ju på grund av Mellanöstern. 30% idag såg jag. Ja, vad ser du för möjligheter för EU att bidra diplomatiskt till att lösa den här konflikten på något sätt eller att lösa så att trafiken kan börja flöda i Hormuzsund? Jag tror alla förstår att de diplomatiska möjligheterna för EU just nu är relativt begränsade. Både för att vi är mitt i ett pågående och allt att döma eskalerande krig just nu. Men också naturligtvis därför att det är ju inte så att det har saknats diplomatiska försök under mycket, mycket lång tid. Så att även alla vi i Europa som nu manar till deeskalering, som ser stora risker i detta, även vi är ju fullt medvetna om att decennier av försök att på diplomatisk väg få den iranska regimen att behandla iranska medborgare bättre och att sluta vara exportörer av terrorism i andra delar av världen. Alla vi förstår ju
jag att det är mycket begränsade möjligheter för diplomati just nu. Utan nu är det att begränsa skadeverkningar så långt det överhuvudtaget är möjligt. Ja, för svensk del är det så att vi är mindre beroende. Hela Europa just nu är ju panikslagna av gaspriser. Det här är viktigt för oss att förstå i Sverige. Vi använder gas i mycket begränsad omfattning. Andra länder har bytt rysk fossil olja och gas mot Gulfbaserad olja och gas. Så de är fortfarande mycket mer beroende av de fossila energislagen än Sverige. Det är därför jag gång på gång säger att vi fattade historiskt kloka beslut när vi gjorde oss oberoende av fossil olja och gas för svensk el. Men det påverkar ändå oss därför att när gaspriserna ökar och elpriserna ökar så kan det slå in framförallt i södra Sverige. Och då påverkar det elpriserna också i Sverige. Världsmarknadspriser kan vi inte göra någonting åt just nu. Däremot har vi resurser och möjlighet att själva agera för att kompensera svenska elkonsumenter. Och där är mitt fokus. Men det kräver också bra EU-beslut som gör det möjligt för Sverige att göra det. Det finns uppenbara risker att det här fortsätter upp. Sen har det gått upp och ner varje dag. Oljepriserna och gaspriserna har gått upp idag. De har gått ner andra dagar. Så jag tror att vi följer det här timme för timme som ni förstår. Hur ser du på Alexander om att NATO-hjälp i Hormuz blir utbyte mot amerikanskt stöd i Ukraina? Nej, men det är klart att det finns en rimlighet i att om USA hade intagit en position som vi sedan länge har efterlyst, att USA ska ta ensidig ställning för Ukraina mot Ryssland, så hade naturligtvis Europas villighet att också agera gentemot USA på ett annat vis. Men där är vi inte alls just nu. Hörrni, tack så länge. Good morning. Just to say, we will have a very comprehensive council meeting today that will probably go in late this evening. Obviously, a number of key issues: the energy situation and the conflict in the Middle East, and the impact of that on the wider economy. And obviously that will be a matter that will be discussed by leaders today. And in addition to that, we're driving on with the competitiveness agenda, which will be a significant part of Ireland's presidency of the EU. And I think today's meeting clearly signals some very clear actions that can be taken over the next year and towards the end of the year. And I'm very focused on that, and we'll be making it clear that Ireland will want to drive that agenda in terms of a deepening of the single market, in terms of moving to a one market, in terms of savings and investment union, in terms of an energy union, and also then in terms of much better frameworks for the establishing companies, the 28th regime. And there are clear iterations that we can, emerging, and I think that will form a significant part of the agenda for us during the EU presidency itself. Obviously, defence and security will be on the table today, as will multilateralism with the visit of the UN Secretary General, situation in Lebanon specifically as a component part of what's happening in the wider Middle East, and we have concerns in terms of safety of UNIFIL and the need to de-escalate conflict across the Middle East, and to make sure that we can move into a different phase in terms of the ending of this war and stabilising the global economy. On energy, the government has said they're preparing a package for cabinet next week. Can you give some sense of what's in that? I mean, how is it possible to target measures to what's on? Well, I think it's very clear how you can do that. We have instruments within social protection where we can do that, and obviously we will look at the full gamut of areas where we can give some support to people. But again, we will examine that. I think what's important is to point out the volatility of all of this. We've just had significant escalation this morning in terms of gas prices because of further action in Qatar and elsewhere. So we're very conscious of the volatility of this. We will respond. There will be a short-term dimension to it, medium term. We've got to look at the broader potential implications over the rest of the year. It is a very serious situation, and we're very conscious of the impacts this can have. So our immediate priority is to try and alleviate pressures on people, on families in particular, and then to make sure that we can do it in a way that doesn't do any damage to the economy or doesn't create any secondary effects in terms of inflation.
Should us be more robust in terms of trying to get this trade agreement reopened? Should we be talking to the Iranians, for example? Well, I think more fundamentally, I think the most effective way to all of that is a de-escalation of this conflict. I think the Iranians have responsibilities. Their reckless and irresponsible attacks on the Gulf are absolutely unacceptable, and they're threatening EU citizens by those attacks, endangering them, and people who have no involvement in this. And so that has to stop. But I think in all conflict situations, all actors have a role in terms of enabling a de-escalation and an end to conflict. And I think that is something that everybody has to focus on. I think Europe has channels, and I think Europe will be ready to play a constructive role in endeavouring to resolve those outstanding issues. Mas fedalum a rog which will adavim gwil gerchem on filahir gwil dulgus on Europe fuishe before Tachini agus Tom Weedna in Erden ag diru Fische behort de winter na Tire Mas Federling Tom Erik Den of Ober son fi láhir beg pakashta going son head Crunuela don Realtas de March Shachuing agus Bemi Reg on Shen nach Kamid Fische behort ach again gene Tom Erik feken go fa term choma agus Nilen Auris ach gofuil de máiste ag tarlú fi láthir agus go bhfuil brua roiní daasca an coga atá ar siúil san Middle East. Just the Israelis bombed the world's largest national gas field yesterday. So what would you say to the Americans and the Israelis? They also killed 170 schoolgirls. So your position, first of all, on the aggressors as well. And what should the Europeans do in relation to this? Should they be sending vessels or sailors to the Strait of Hormuz to help the Americans because of the impact it's having on the European economy? First, it's unacceptable, and I think any further attacks on energy infrastructure in the Middle East is unacceptable. It will have long-term repercussions for the energy market, and all sides need to desist from such attacks on energy infrastructure. Any killing of children is abhorrent, and I've made that point already both in the Dáil and elsewhere. It's absolutely abhorrent that children would lose their lives in a war such as this, and the prioritisation of civilians is an imperative on all actors in terms of the war itself. My own view is that certain things can get said publicly, but I think a lot of diplomacy needs to happen, and Europe is well placed to use its diplomatic routes to try and get this back to a situation that can lead to a de-escalation and a resolution of the conflict. Can I just ask in relation to the UN peacekeepers that you mentioned there in Lebanon? Are you in constant contact with Irish peacekeepers? And can you tell us what is the situation with them on the ground? We are, and these are professional soldiers who are very well trained, and the situation is everything is okay in the camp, and they have sufficiency of supplies and so forth. But it's a very volatile situation in Lebanon. We believe the response from Israel is wholly disproportionate. Hezbollah need to stop firing rockets into Israel, and Hezbollah has brought a lot of misery on the people of Lebanon. But we support the European Union's approach and the UN's approach to strengthen the government of Lebanon. I mean, General Aoun has done a lot of good work. UNIFIL is supporting the Lebanese armed forces in endeavouring to implement the ceasefire agreement. But what's happening now is the government of Lebanon is being undermined by the Israeli attacks. And what's critical is that we strengthen the legitimacy of the Lebanese armed forces and the Lebanese government, so that we give Lebanon a chance to emerge from what has been a very difficult decade for Lebanon. And it's something that we're particularly concerned about. UNIFIL has played a very stabilising role in South Lebanon in particular, and we will be prioritising and articulating today the absolute necessity of prioritising the safety and well-being of UNIFIL soldiers who are participating in that peacekeeping mission. Thank you very much indeed. Good
morning. 2026 is the European Year of Competitiveness. And today the leaders will focus on competitiveness. Boost economic competitiveness is essential to increase our economic growth, to create quality jobs, but it is also essential to increase our strategic autonomy. And today we will deliver in our One Europe, One Market agenda, as we promised some weeks ago in our retreat in Aldenbizen. The 28th regime, now so-called the EU Inc., is a very good first step. But we need to continue. We need to integrate energy and telecommunication sector in the single market. We need to pursue our simplification agenda, and we need to invest more on innovation in the new sectors, AI, quantum computer. We need to invest more in skills, reskills, upskills, life learning. Then we need to have a next budget fit for this purpose. And of course, we need also to mobilize the European savings to support investments. And for this to conclude the Saving and Investment Union, it's very, very important. That's why today we will approve a very concrete measures with a concrete timeline to deliver our agenda by the end of 2027 at last, but with several measures that we need to adopt until the end of this year. Of course, nobody can ignore that we are facing challenging times on energy, and we need to address this. The current conflict in Iran shows once again that the best way to have a predictable and reliable horizon on our energy is to increase the homegrown production of energy. This is the only way to become autonomous, independent. That means to securize our energy system. For this, we need to pursue our energetic transition, and this is our main task. Of course, we need to do this, taking into account the specificity of different member states, the specificity of some economic sectors, that they are intensive in the use of energy, but we need to do this together, and never forgetting that we need to not only to protect our companies today, but we need also to ensure that the next generation continue to have a planet to live. But a part of the climate and environment goal, that's clear, that energy means security. And we cannot, and we need to build our own capacity to produce our own energy, because it's the only way to be secure. Finally, we will have the opportunity to meet with the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. The multilateral system is a basic instrument to protect the international rules-based order. And that's clear. There are no alternative of an international rules-based order, because the alternative is the war in Ukraine. The alternative is unfair competition on trade. Is the threat on the sovereignty in Greenland. Is the threat to sovereignty in the other parts of the world. Then, if you want to preserve stability, if you want to preserve peace, we need to uphold the international law and underpin the multilateral system. And this meeting with Antonio Guterres is very important, not only to address the dramatic situation now in the Middle East, namely what's happening in Lebanon, that is dramatically, and also to never forget that it's urgent to mobilize the international community to support the Gaza population, because we need to clean the rebels, we need to ensure water supply, energy supply,
emergency chill for people living in Gaza, because we are moving from a conflict to the other conflict, but unfortunately the war in Ukraine didn't stop. The situation in Gaza remains dramatically, and we need to address all of this. Thank you. Guten Morgen allerseits. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, über viele große internationale Themen zu sprechen. Aber wir werden natürlich auch und vor allem über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sprechen. Ich bin sehr dankbar, dass die Kommission große Teile der Vorschläge, die wir gemeinsam im Februar erarbeitet haben, aufgenommen hat in die Schlussfolgerungen. Es geht jetzt in der Tat darum, in dieser sich immer schwieriger zeigenden Welt die Europa zu behaupten und auch dafür zu sorgen, dass wir mithalten können, sowohl was unsere Verteidigungsfähigkeit als auch was unsere Energieversorgung betrifft. Und das alles geht nur mit einer starken Wirtschaft. Insofern müssen wir heute einen großen Schritt weiterkommen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Wir müssen über Energiepreise sprechen. Wir sehen heute Morgen stark steigende Energiepreise in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Das hat natürlich ihre Hauptursache in der Entwicklung im Mittleren Osten. Auch darüber werden wir ausführlich sprechen. Ich möchte, dass ein klares Signal von uns ausgeht, dass wir bereit sind zu helfen. Aber dafür müssen die Kampfhandlungen eingestellt werden. Ich bin ausdrücklich dankbar, dass der amerikanische Präsident in der letzten Nacht hier ein Zeichen gesendet hat, dass er bereit ist, auch zu einem Ende der Kampfhandlungen zu kommen. Das setzt allerdings voraus, dass der Iran von seinem Atomprogramm Abstand nimmt, den Terror beendet und zu Gesprächen bereit ist. Wenn das alles in den nächsten Tagen möglich ist, dann bewegen wir uns in die richtige Richtung. Aber wir werden noch lange mit diesen Herausforderungen konfrontiert sein. Und insofern komme ich zurück zu dem, was uns eigentlich heute hier zusammenbringt, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, dass die europäische Wirtschaft Tritt fasst, dass wir wieder Wachstum haben, dass wir auch das Innovationspotenzial, das in Europa steckt, nutzen. Ich habe das gestern in der Regierungserklärung in Berlin so gesagt und ich will das auch heute noch einmal den Kolleginnen und Kollegen hier sagen. Wir müssen jetzt einen wirklich großen Schritt nach vorn kommen und das ist auch das Thema europäische Bürokratie und die Kommission ist bereit, dieses Momentum mit uns zusammen zu nutzen und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute über diese Themen sprechen können. Ich habe das gestern in meiner Regierungserklärung gesagt und will das hier heute auch noch mal wiederholen. Wir können und werden uns erst dann engagieren können, wenn die Waffen schweigen. Dann allerdings sind wir auch im engen Austausch nicht nur mit Israel, sondern auch mit den Golfstaaten, die auch auf Deutschland schauen und die ich besucht habe zu Beginn des Jahres. Und dann können wir viel tun, bis hin auch zu der Öffnung der Seewege und sie freizuhalten. Aber das machen wir nicht im laufenden Kampfhandlungen, sondern das machen wir nur dann, wenn die Kampfhandlungen beendet sind. Es braucht dann auch ein internationales Mandat, das wir gegenwärtig nicht haben. Und deswegen stehen hier noch viele Schritte vor uns, bevor wir überhaupt über ein solches Thema nachdenken können. Sie sehen heute Orban. Orban hält sich nicht an sein Versprechen. Was sagen Sie dazu? Wir haben am 19. Dezember eine einstimmige Entscheidung getroffen. Alle 27 Mitgliedstaaten haben dem Weg zugestimmt, den wir gemeinsam gehen. Das Prinzip der Arbeit in der Europäischen Union ist das Prinzip der Loyalität und der Verlässlichkeit. Und ich gehe davon aus, dass sich daran alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union auch halten. So, vielen Dank. Hoje a nossa guerra vai ser focada no reforço da competitividade europeia. Este ano é o ano da competitividade europeia. Para isso temos que completar o nosso mercado único. A proposta que a Comissão ontem apresentou da criação de um 28º regime para podermos ter empresas à escala europeia é um excelente início, mas temos de prosseguir. Temos de integrar a energia, temos de integrar as telecomunicações, temos de prosseguir a nossa agenda de simplificação, temos de olhar para a questão estratégica do preço da energia, mas fica muito claro com esta situação no Irão que a única boa forma de termos preços estáveis e não dependemos dos outros e reforçarmos a nossa segurança energética é investirmos cada vez mais na transição energética, porque é a única forma que nós temos de depender da nossa própria energia e isso é fundamental para a nossa segurança. Até logo.
Ir iedot atbildes uz tiem daudziem jautājumiem. Ja būs šī ETS fleksibilitāte, tas mūs daļēji ietekmēs. Mēs neesam tik daudz atkarīgi, kā varbūt citas valsts. Mums dārgāk ir pat elektroenerģija, ne tik daudz šī visa administratīvā cena, kas ir ETS, sadalas tīklu maksājumu un nodokļi. Daudzās citās valstīs tas ETS ir lielāks, kā pieņemsim Polijā, jo viņi lieto akmeņogles. Mums tāda situācija nav. Bet tas, kas mums ir vajadzīgs, mums, protams, vajag vēl vairāk ieguldīt atjaunojamā enerģijā, jo tad pie lielākas enerģijas mums būs lētāk arī pat enerģijas cena. Bet pie šādas fleksibilitātes iespējams mēs kādu nelielu labumu varam gūt, jo tā situācija arī var būt mainīga. Mēs šobrīd nezinām, cik ilgi varētu būt karš Irānā. Labā ziņa, ka mums ir pietiekams rezervs gan degvielai, arī enerģijai. Mēs esam mazliet tālāk un neesam tik atkarīgi. Kā es jau teicu, mēs esam ieguldījuši savā neatkarībā. No, I'm Latvian. United States is it about the state right? Because you are the president of the US, or you have a different approach? We have not received any formal request from United States, so if there should be some request within NATO, then always some requests which are received within NATO framework are discussed very seriously. But as we don't have such a formal request, I don't have any even understanding what US needs right now. We have been helping United Arab Emirates. Our companies are open to provide them interceptors, so we are trying as much as we can to help those countries which are influenced by war. Thank you. I have not such an information. I don't possess any information about this meeting. No, sure. We open to. Last time there was some of Latvian prisoners which were released by this agreement, and they could come freely home, because I believe there are so many people still trapped in the prisons just because of their political opinions, or without even any political opinions, just because they're Latvians or they're Belarusians or they came from another country. So yes, I'm looking forward to free those prisoners. And as Tikhanovska and her husband is very often seen here, so we are always talking with them as well to understand better what's happening in Belarus as well. But Lukashenko's regime is still working hard to instrumentalization of migrants, and unfortunately they are proxies for Russia, and the government has not changed their mind. I don't see any changes there. Thank you. Wir haben einen hybriden Kontext gesehen. Ich war gestorben auf dem 50. Anniversaire von der Europäischen Volkspartei. Wie ich da noch gelauscht habe, haben die Rede geguckt und die Bilder gesehen. Da gesagt den, was Europa ist, was man in den 50 Jahren, 80 Jahren gebaut hat. Also Europa ist ein Projekt für Frieden, für Freiheit, für Wohlstand, für internationalem Recht. Und das ist das, was wir erreicht haben durch die europäische Konstruktion. Und das ist auch das, was wir müssen an der Welt plädieren. Am Iran, an auf anderen Plätzen. Wir meinen nicht, dass Gewalt Probleme kann lösen. Dafür steht Lützeburg an Europa immer für Frieden, steht immer für Diplomatie. Aber wir plädieren dafür, dass den deeskaliert, dass den Diplomatie eine Chance gibt, dass den tyrannisch Volk unterstützt, für das es kann frei dezidieren, wen seine Dezideure sind. Das sind die Prinzipien, die wir angesagt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir gemacht haben, wie wir die Erweiterung nach Osten und Zentraleuropa gemacht haben. Und dafür ist dann, was nehmen, Gewalt löst kein Problem. Wir sind besorgt über die Situation rundherum den Iran. Wir haben die Morgen noch mit Dirigenten aus der Region
geschwert de Libanon, Golfstaaten, wir kondamnieren op schärfst Attacken, die vom Iran ausgehen, op Golfstaaten, sie können für nicht. Wir können nicht zulassen, dass die Golfstaaten attackiert gehen, und das hat natürlich auch eine Reperkussion bei uns all. Für der menschlich Leid, was da entsteht, mit darüber hinaus natürlich auch Konsequenzen auf die Unstabilität, auf die Energie. Wir leben in einer gemeinsamen Welt, an den Nahen Osten, als ganz nah. Und über den Nahen Osten raus, darf man natürlich nicht vergessen, die Ukraine. Und das hängt alles zusammen, weil die Energiepreise helfen Russland, machen Russland nicht stark. Aber es wird überall als ein Menschen schlägt. Und dafür muss ich nach einem europäischen Projekt hochhalten, an unseren Operen helfen, dadurch die Stabilität, Demokratie nicht an das nicht recht kriegen. Das ist Donald Trump, aber riskiert, dass es nicht geholfen wird. Beim Homeless riskiert den Dollar nächsten Streit mit Kiev zu kreieren. Oder das ist dasselbe Mama. Die Amerikaner und die Europäer nicht konsultiert und nicht gefroht, eher sie die Attacken gemacht haben. Dafür kann ich nicht an einer zweiten Fassung, du musst daraus Hilfe kommen. Das war keine konzertierte Aktion. Europa will nicht an einen Krieg heranzugehen, den es nicht angefangen hat. Das iranische Regime als schreckliches Regime. Das ist ganz klar. Wir setzen auf Sanktionen gegenüber dem Iran. Das ist als Antwort d'Europa. Und das ist klar, dass wir auch müssen gucken, dass die ganze Region nicht zu viel unstabil geht. Nach einer Region, die ist ganz nur bei Europa. Ich habe mit dem zypriotischen Präsident geschwärzt. Der Libanon ist 20 Minuten von Zypern weg. Die Golfstaaten produzieren Energie, das sind als Partner. Aber wir wollen, dass die können Frieden, Freie doch leben, und dafür müssen wir es ersetzen. Aber wir müssen natürlich mal als amerikanische Freunde, schwätzen Amerika zu Freunde, und da bleiben sie auch. Wir können auch ob einen Konflikt so, und wir hätten da dort ernst gemacht. Ich meine, das hält die Freundschaft mit Amerika auch aus. Die Ukraine erwähnt den Volodymyr Zelensky wird EU suchen, die hier auf dieser Platz schon décidiert dürfen zu 24. Wie den Herr Orban sieht, der Velo kein Urlisch kein suchen. Wie lange guckt der Rest von der EU nach nur, lässt sich am von ihm auch diktieren, wie man Decisionen umgegangen wird? Ich vergeholfen. Ich meine, dass wir da eine Lesung werden finden. Ich gucke immer das positiv. Auch wenn ich die 50 Jahre mal gestrohen für am A gefeiert habe. Wir lassen es nicht von einer Person stoppen. Europa ist ein formidables Projekt. Wir haben vieles erreicht. Frieden, Freiheit, Wohlstand. Aber wir noch an der Ukraine, bis immer die notwendige Unterstützung konnte in der Ukraine gehen. Also wir sind nicht davon überzeugt, dass wir hier weh fanden, für die Ukraine finanziell, militärisch und humanitär weiterzuhelfen. Was an der Ukraine geschieht, hast du nicht nur mit der Ukraine schon nicht oft gesagt, die Ukraine, was an der Ukraine geschieht, als eine Vorstellung von den Prinzipien, auf denen Europa im Zweiten Weltkrieg abgebaut ist. Und dafür unterstützen wir die Ukraine. Also werden wir sie weiter unterstützen, als sie überzeugt, dass wir Weg fanden, unabhängig von der ungarischen Blockage. Gibt es dann einen Plan B? Wieso? Oder eigentlich alle Personen, die ihr gefragt habt, gesagt, nein, wir wissen nicht von so einem Plan. Ich schwätze nicht von Plan B, aber kurzfristig werden wir die notwendigen Erneuerungen haben. Ich lasse mich auf jeden Fall an wir Europäer müssen uns nicht konzentrieren, ob negativ Forzen wir fanden, BR für die Ukraine weiter zu unterstützen. Was soll denn dann dem Herrn Orban haut, wenn er besitzt? Dass das so nicht geht. Wie nicht? Mir sicher wäre, für die Ukraine weiter zu unterstützen. Und ich kann nicht so, die Ukraine wird weiter unterstützt. Ich will auch so, die Krieg aus nur 4 Jahren umgegangen. Schrecklich. Wir haben immer die Ukraine unterstützt. Als Europäer, auch als Lützebäuer, wir haben letztes Jahr mehr Suchen für die Ukraine zur Verfügung gestellt wie je für drin. Auch als Lützeburg. Und ich meine, dass das notwendig nachdenken. Es geht um fundamentale Prinzipien, die Spielchen. Dafür hoffen wir auch, dass wir einen dauerhaften Frieden an der Ukraine kriegen, nicht einen kurzfristigen, einfachen Frieden, die morgen gefordert stellt für
anderen Staaten an Europa. Wie kann die EU dann Druck auf der Urbanhäuser Mein Fokus ist halt nicht der urbane Fokus, als wie kriegen wir Europa mehr stark gemacht, wie kriegen wir Frieden am Nahen Osten, wie kriegen wir Frieden an der Ukraine, wie kriegen wir auch Wettbewerbsfähigkeit von Europa, weil alles das Souveränität von Europa ist extrem wichtig. Als Souveränität ist doch stark, eine starke Ökonomie zu haben. Das hilft diese Leute, das hilft ihnen, für gut zu leben. Und dafür muss man auch heute kommen, Projekt von mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt zum Beispiel eine Vereinfachung, Männer administrativ Lasten auf den Entreprisen. Das heißt, kommen endlich bei der europäischen Kapitalmarktunion, wo es konkret Projekte gibt, die wir unterstützen, wer die Kapitalmarktunion könnt. Ich begrüße noch die Ideen, die die Europäische Kommission gestoppt und durchgelötet, für einen vereinfachten Statut eigentlich für Entreprisen, für allem Start-up zu machen am Gesellschaftsrecht, die sogenannten R20. Regime. Da muss ich am Detail gucken, mit Stoßrichtung gefällt mir ganz gut. Das ist auch Europa. Europa steht, wie gesagt, für Frieden, für Freiheit, auf Wohlstand. Und auf den 3 Punkten, die eng zusammenhängen, wollen wir schaffen, aber da aus auch innenpolitische Gründen eine andere Agenda haben, müssen wir es nicht davon auflegen. Die sogenannte Spur an Investitionsunion, da wird es ja auch an eine Zentralbanken-Supervision oder eine Supervision von den Finanzmärkten durch Schlüsselburg bis Lodoggen gestellt. Da gesagt, dass viele Länder aber ganz zu viel sind, steht Lützburg unter Druck an, sie da mit dem, was du eventuell heute zurückbehalten gehen, wer da zufrieden sind, zum Beispiel, dass nach Zeit bis zum Ende vom Jahr, bis die Reform da ist. Lützeburg ist für eine Spur an Investitionsunion aus ganz evidenten Gründen. Wir brauchen auch Kapital aus dem Privatsektor, was investiert in Entreprisen für Innovation, für Entwicklung zu machen. Und Lützeburg ist eigentlich schon Haut eng von den Hauptstädten von einer europäischen Kapitalmarktunion, weil ihr wisst, dass Lützeburg neben Irland die 2 Plätze sind, wo Fondsindustrie ist nicht ernst, wie privat zu investieren an der europäischen und internationalen Ökonomie. Die Überwachung ist am Anfang ein ganz kleiner Teil von der Thematik, die steht heute nicht weiter im Ordre du jour. Da muss der Finanzminister weiter gucken. Es sind zuversichtlich auch aus den Gesprächen, die ich an den letzten Wochen gefeiert habe, zum Teil auch mit dem Finanzminister an Irland die letzten Monaten, dass wir da werden, wer fand ich meine nicht, dass das heute ein größeres Sujet wird sein. Wir haben nur der inakzeptablen, illegalen Invasion von der Ukraine klare Sanktionen gegen Russland geholt, aber wir sind aufgekoppelt vom russischen Gas. Dafür sind wir nicht der Meinung, dass den Loch soll in Richtung von russischem Gas oder russischer Energie gehen, da das für uns absolut kein Weg, weil den Ukraine-Krieg ist ja nicht drüber. Wir wollen ja der Ukraine helfen, da gehen wir nur nicht dem Aggressor helfen. Was Diplomatie belangt, also nie zu spät für diplomatische Erfahrungen. Die Erfahrungen sind noch im Gange. Wir müssen auf der Seite stehen von unseren Partnern an der Golfregion. Wir müssen mit den Amerikanern selbstverständlich schwätzen. Die Gespräche laufen noch. Wir sehen auch heute der Generalsekretär von der UNO, UNO, nicht direkt kann eine Lesung bringen. Mit UNO ist aber ein Platz, wo man nicht geschwärzt wird. Und dafür Menschen müssen alle Erfahrungen machen für eine Deeskalation. Und das ist das, was man muss machen. Und zugleich muss man, wie gesagt, an Europa auch bei uns hingucken, wie können wir die Leute protegieren. Das ist eine Sicherheitsdimension, das ist aber auch eine Dimension, wie gesagt, von Kompetitivität. Ich muss auch sagen, dass Lützeburg
dass Lützeburg an der Energiepolitik eigentlich präventiv agiert hat, dass die Regierung, der ich fürstehen, die dezidiert hat schon für eine Zeit für Netzkosten zu Lützeburg vom Staat zu erholen, das hilft, den Preis niedrig zu halten, sowohl für die Leute wie für die Betriebe. De Morgen auf einer Sitzung, die ich hatte, mit einer Reihe Premierministerin und da gesagt, wir müssen etwas bei den Netzkosten machen. Wir haben das schon gemacht. Eine andere Piste, die evokiert wird, als die für die Steuern Rufsätze Lützeburg schon haut, zum Beispiel Benzin, die niedrigsten Steuern und Akzisen. Dafür gesagt noch, dass Preise zu Lützeburg mehr niedrig sind wie an anderen 3 Nobelschländer. Das heißt, mir schon Blutleid protegiert. Aber wenn es nicht schlimm geht, da werden wir Maßnahmen für gerade die Leute mit kleinsten Revenuen zu unterstützen. Erinnert dich auch an eine Menge Regierung, wo man die Energieprämie schon erhebt, wie die Leute mit kleinen Einkommens. Das heißt, wir machen, wenn notwendig, sozial gezielte Maßnahmen, wie gesagt, den Impact ist nicht direkt. Wir hoffen, dass die Krieg nicht so lange geht, aber damit auch die Weltpreise sich werden stabilisieren. Wir handeln dann, wenn Preise für die Bürger, aber für die Entreprisen zu Lützeburg gegen substanziell an die Luft gehen. Das ist für den Moment noch nicht der Fall, weil viele von den Kontrakten sind aufgeschlossen gehen für eine Reihe Jahre. Und dafür, wenn wir merken, dass für den individuellen Bürger, aber für die Entreprisen Preise gegen substanziell klammen, dann wollen wir Maßnahmen. Aber das ist für den Moment nicht der Fall. Thank you. Noč je bila zelo kratka, ampak v preteklih urah smo uspeli z našimi evropskimi partnerji temeljito pregledati situacijo. Moram povedati, da so bili vsi zgroženi, ker ne glede na to, kdo je naročnik, kdo je izvajalec, gre za primer, katerega skupno ocenjujemo kot grob poseg v temelje evropske demokracije in kot primer, ki ga je treba temu primerno tudi obravnavati. S francoskim predsednikom sem imel zelo dober sestanek na temo sklepov današnjega sveta. Francija je pisala predsednici Evropske komisije glede zaščite pred hibridnim dejstvovanjem na spletu in francoski sklepi se bodo dopolnili tudi z našim primerom. Ravno zaradi tega, ker, kot rečeno, ni pomembno, od kje prihaja grožnja. Ko gre za grožnjo demokraciji, takrat mora biti Evropa enotna. Včeraj zvečer. Znotraj zavezništva Renew smo se dobili najprej z vsemi parlamentarci oziroma z vodji parlamentarne skupine, z nekaterimi predsedniki vlad, naprimer nizozemskim predsednikom vlade, irskim predsednikom vlade, danes dopoldne še z komisarsko ekipo, tako da je znotraj zavezništva Renew popolno zavedanje o primeru in enotno stališče glede obsodbe kakršnega koli tujega vmešavanja v volitve v članici EU, v tem primeru Sloveniji. Na podlagi posvetovanja včeraj smo potem tudi napisali pismo tako predsedniku Evropskega sveta Antoniju Kosti kot tudi predsednici Evropske komisije in jih v tem pismu pozvali, da na podlagi tega primera ne samo, da ga raziščejo, ampak da na podlagi tega primera tudi Evropa pripravi bolj učinkovit odziv, predvsem preventivno za naprej. Jaz sem prepričan, da bojo slovenske volivke in volivci
tudi brez pomoči Evrope znali reči ne takim praksam, v to ne dvomim. In sem to tudi povedal, da Slovenci v resnici ne potrebujemo danes pomoči Evropske komisije, ker smo imeli to srečo, da smo to vmešavanje tuje razkrili pravočasno. Na nas pa je, da kot odgovorni Evropejci prikažemo, kakšne so prakse vmešavanja in razvijamo skupaj z ustreznimi evropskimi institucijami odpornost za naprej. Včeraj gospod Janša, mislim, da na Planet TV dejal, da so se srečali vsaj z enim od teh predstavnikov od GUERRA. V ponedeljek je na soočenju na Pop TV lagal, da za to podjetje nikoli ni slišal. Včeraj je pod težo dokazov moral priznati, da je ne samo da je vezanih, ampak da so bili oni pri njemu na obisku. Le zakaj bi bili pri njemu na obisku decembra, če ne zato, da bi skupaj načrtovali in sprožili to umazano kampanjo ponaredkov z enim samim namenom, da vplivajo na slovenske volitve. In v resnici verjamem, da bojo vplivali, ampak ne na način, kot so si zamislili. Zato, ker še enkrat verjamem v zdrav razum, verjamem tudi v srce vseh volivk in volivcev, ker vem, da njihovo srce bije za Slovenijo, ne bije za nobeno tujo državo. Glejte, vse navedbe jemljemo resno, ampak ne, da jih jemljamo mi kot politiki. Mi politiki bomo morali za njih odgovarjati, o tem ni dvoma, če se bodo izkazale kot resnične. Na pristojnih institucijah in verjamem v pravno državo, na policiji, tožilstvu, na sodiščih je, da ugotovijo, ali so te navedbe resnične, ali so posnetki resnični in da potem sprožijo ustrezne postopke. Mi bomo sodelovali v tem mandatu in v naslednjem z vsemi pristojnimi institucijami, zato da bomo vse razjasnili. Imam popolnoma čisto vest, nimamo česa skrivati in jaz bom z velikim veseljem sodeloval z organi pregona v tem primeru. Imate še kakšne dodatne informacije glede tistega, kar je bilo rečeno včeraj, kdo je naročnik, kdo stoji za tem, je mogoče vpletena? Ne, preiskava še poteka in več od tega, kar je bilo glasitev. Tudi jaz nimam in prav je tako. Kakor je bilo to srečanje z notranje skupine Berlin, srečanje tudi s komisarko Marko Kos in kako zdaj gledate te razkritja, predvsem pa poziv EPP-ja, da se spriča posebno. To je vse ena in ista zgodba. Žal, naša skrajna desnica izkoristi vsako priložnost, zato da res blati Slovenijo v tujini. V tem primeru se je pokazalo, da se je pripravljena povezati z najbolj skrajnimi paraobveščevalnimi agencijami z enim samim namenom. Tudi če je potrebno preko trupel, samo da pride do oblasti. Tudi proces oziroma tudi obtožbe na račun Marte Kos za moje pojme spadajo v iste kategorijo. Lejte, to je težko špekulirati v tem trenutku. Ne želim iti na pot, kjer poteka preiskava. Prav je, da organi to sami preučijo. Če se bo to pokazalo, bo ta škandal samo še večji, pa že danes si upam trditi, da gre za največji škandal v zgodovini samostojne Slovenije. In žalostno imamo res 3 velike škandale. Prvega, o katerem zdaj govorimo, drugega, Depala vas in tretji, Patria. Vedno je vpletena ena in ista oseba. In res bi bil čas, da se v korist demokracije v Sloveniji Janez Janša poslovi iz politike. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede konkurenčnost cene goriv, ki drvijo v nebo, kaj danes Slovenija konkretno pričakuje od tega vrha, kakšne konkretne ukrepe, pa še pod vprašanje, v Sloveniji so nekatere naftne družbe začele omejevati prodajo goriv. Situacija v Iranu postaja res ne samo težka, ampak postaja nevzdržna. Mislim, da je treba, in o tem bo debata danes tekla, mislim, da je treba narediti vse. Ne samo, da se zaščiti energetska infrastruktura v regiji, ampak da se ta nesmiselna vojna čim prej konča. Žal smo soočeni z
vojaškimi operacijami, predvsem Izraela, ki nima nobenega namena zmanjšati konflikte v regiji, ravno obratno. In to je vredno vsake obsodbe. Žal so bile tudi Združene države zapeljane v to vojno, najverjetneje z obljubami o lahki zmagi. Danes vsi, tudi v Združenih državah, vidijo, da lahke zmage nad Iranom ne more biti. Pobijanje političnih nasprotnikov, v tem primeru vodi v Iranu, pa počasi prehaja v točko, ki smo ji bili priča v Gazi. To, da si ena država dovoli, da lahko pobija politične nasprotnike v drugih državah, je nekaj, nad čemer bi se morali vsi resno zamisliti. In ko iz te iste države njihovi paraobveščevalci poskušajo kreirati volitve v Sloveniji, pomeni, da smo v tej krizi bistveno bliže, kot bi si kdo mislil. Tako da ja, mislim, da je najprej treba zaustaviti sovražnosti, zaustaviti napade, o tem bo tekla danes tudi razprava, kaj lahko naredimo, kajti sicer bo Evropa je na pragu velike energetske krize, ki zna preseči to, kar smo videli v letu 2022. Še posebej, če se bojo nadaljevali napadi na plinsko energetsko infrastrukturo, še bolj kot na naftno. Kar se tiče ostalih ukrepov, vem, da ministri doma delajo, vem, da bo danes, mislim, da bo danes seja vlade dopisna z dodatnimi ukrepi, vas bojo oni o tem obvestili, tako da vam bodo dali bolj natančno informacijo tudi o ukrepih, ki bodo sprejeti, tudi še danes, z namenom, da ne samo da oskrba teče, ampak da so tudi cene za ljudi dovolj ugodne in da je večina bremena, ki izhaja iz te energetske krize, da ga ljudje ne čutijo. Edini ukrep, ki ga lahko EU sprejme, je, da doseže mir v regiji. Nič drugega ne bo delovalo kot to. Ne morem biti bolj jasen. Če se ta vojna razširi in eskalira in prije do uničenja energetske infrastrukture v regiji in tja zdaj drvimo, ne obstajajo učinkoviti ukrepi, ki bi zajezili vpliv, ki bi to imelo na Evropo. Jaz se bojim, da bo, ja, je tema tudi ETS schema, ampak jaz se bojim, da bo ta kriza in vojna v Iranu zasenčila danes večino razprav. Pomoči Ukrajini, Mađarska blokira posojilo, nove sveže sankcije. Pričakujete, da bi lahko danes prišlo do premika naprej? Ne vem, počakajmo. Nehvaležno komentirati to. Hvala lepa. One, do you think there is going to be time in this council to talk about the allegations of Israeli interference in the electoral campaigns of Israel? That it was going to be difficult for the campaign and to be re-elected. Now that we're in the final sprint, how do you arrive to the final sprint? Democracy shall never be ruled from the shadows. This is one thought that was so dominant within every conversation that I had in the last 12 hours with European leaders. It is not about the origins of the interference. It is the impact that the foreign interference can have at the democracy. And that foreign interference really undermines the fabric of European democracy. It is so important not to act now on behalf of Slovenia, but to act now to protect every other state that will come into election process in the next months. And the pattern that we observe, it's really troubling because the so-called private agencies are getting bolder and bolder. They are not from yesterday. They were active before, but now, for the first time, they
started to attack a ruling governmental party before the elections or within the election process in order to make a huge influence on how the voters would decide on the election day. Reverting back to Slovenia, it is true that we were lucky, let's put it that way, that we were able to spot them before they could make huge impact. We were lucky because we were able to pinpoint to the previous dirty smear campaigns that they undertook in other countries, including the United States, including Romania and Hungary in the past years. And for that very reason, we were able to catch them. Maybe some other member states would not be as lucky as we were, and for that reason, it is so important that the European institutions get ready. A lot has been done already in the past, and more will be done in the future. And reverting back to Slovenia, I'm absolutely confident that Slovenian voters will be able to recognize that foreign interference is something that shall never be allowed, and that they will put their vote accordingly, and that the election results will be favorable for those who adhere to the law and for those who really want to rule based on the trust of their citizens and not based on dirty campaigns. Dobar dan. Kako ste? Puno vas je danas. Mogu ja reći par riječi? Evo, nalazimo se na početku još jednog redovitog Europskog vijeća. Prije toga imali smo sinoć 50. obljetnicu Europske pučke stranke sa nizom naših povijesnih aktera, veterana, lidera europskih institucija i šefova vlada. Bilo je vrlo zanimljivo čuti njihove poruke i na neki način iskoristiti to veliko iskustvo za upravljanje krizama i za buduće iskorake na europskom planu. Biće vrlo bogat i važan sa aktualnim temama. Prije svega situacija na Bliskom istoku, njene posljedice za europsku sigurnost, za europsku energetsku situaciju, ekonomiju, socijalne prilike i sve ono što ovako visoki rast cijena nafte. Vidjeli ste da je danas barel nafte negdje oko $116. Prije početka rata bio je 71. Utjecaj rasta cijena nafte i na tržište plina. Vidimo da je i plin koji je bio prije početka rata negdje oko 41 euro, sada se približava između 55, 56, ide prema 60. Sve to u nekoj kasnijoj fazi ima svoje reperkusije i na cijene struje. Stoga je i u pripremi ovog Europskog vijeća, u razgovorima koje smo vodili sa Europskom komisijom, naznačeno da moramo iskoristiti naše iskustvo iz vremena ruske agresije na Ukrajinu, kada smo reagirali brzo, stavili snažan europski okvir i donosili nacionalne mjere koje su očuvale socijalnu koheziju, zaštitile građane, zaštitile gospodarstvo, brojne institucije u kontekstu rasta cijena energenata. Stoga ćemo danas raspraviti što sve možemo učiniti zajednički na europskoj razini, a što ćemo raditi na nacionalnoj razini. Ja sam već izvijestio jutros kolege o mjerama koje je Vlada Republike Hrvatske poduzela odmah prošlog ponedjeljka i u pogledu smanjenja rasta cijena supera, cijena eurodizela, cijena plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike, za boce. Mislim da smo tu amortizirali ovaj prvi udar. Taj rok od 2 tjedna istječe u ponedjeljak. Mi ćemo u ponedjeljak ponovo održati sjednicu vlade i ponovo reagirati kako bismo ovaj sada više nego očit trend rasta cijena nafte koji bi se prelio na rast cijena derivata ponovo limitirali što je više moguće u cilju zaštite naših građana i normalnog funkcioniranja hrvatskog gospodarstva. Pritom se vodimo sa 2 temeljna načela: osigurati sigurnost opskrbe naftnim derivatima i drugo, osigurati
osigurati priuštivost cijene. U tom pogledu vidim da su mnoge zemlje krenule tim putem. Evo primjerice, naša odluka bila prije 10 dana, Italija je donijela svoju odluku jučer. Dakle, to govori o ispravnosti i pravovremenosti našega poteza. Budući da bi bez da je ovoga rata na Bliskom istoku bilo, naše mjere isticale one ranije 1. travnja, mi ćemo kao vlada razmotriti na koji način vidjeti s obzirom na planirani rast, da li ćemo mi te mjere produljiti, modificirati. U ovom trenutku i Ministarstvo gospodarstva i sve nadležne službe rade temeljite analize i po povratku u Brisel spremit ćemo se iz Brisela za Zagreb, spremit ćemo se za daljne odluke. Ostale teme su naravno konkurentnost, situacija sa svim naporima nakon neformalnog vijeća koje je bilo također ovdje u Belgiji prije mjesec dana, kako učiniti europsko gospodarstvo konkurentnim. Cijene energenata je u biti jedna od najvažnijih. Ako su nam energenti skupi ili ako ovisimo previše o uvozu fosilnih goriva, Europa uvozi 90% nafte, skoro 90% plina, 67% ugljena, pa onda ovakva situacija sa zatvorenim hormuškim tjesnacom ima praktički trenutan utjecaj na funkcioniranje cijele ekonomije i gospodarstva i zbog toga mislim da moramo nastaviti tranziciju i energetsku transformaciju na obnovljive izvore energije, smanjivati ovisnost i ulagati upravo u obnovljive izvore energije koji su nam tu naši dostupni i naravno imaju manje ugljičnog otiska. Razgovarat ćemo i o situaciji u Ukrajini. Kao što vidite, situacija je jasna u pogledu stava Mađarske koja nastoji sada onemogućiti već donesenu odluku o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, o kojem smo postigli konsenzus u prosincu, od čega je 60 milijardi za obranu Ukrajine, 30 milijardi za funkcioniranje države u razdoblju 26-27. Razlog bi trebao biti štete koje su nastale u ruskim napadima na naftovod Družba. Ono što je u međuvremenu sasvim jasno, a to je ono što je Hrvatska tvrdila već nekoliko godina, MOL naručuje tankere koji dolaze u Omišalj, njih je 13 naručeno, svi su neruske nafte, od toga ih je 4 do 5 već iskrcano, putem JANAF-a transportirano prema rafinerijama u Sasalambati i u Bratislavi. Ukupna količina nafte koja je otišla otprilike 1,5 milijuna tona u mjesec dana. Ako to pomnožite sa 12 puta, onda ćete vidjeti da Hrvatska putem JANAF-a može isporučiti svu potrebnu naftu i Mađarskoj i Slovačkoj, čak kad bi njihove rafinerije radile u apsolutno 100% kapacitetu, što se nikada ne događa, dakle i više od toga. Prema tome, kao prijatelji Mađarske i Slovačke i dobar susjed, ono što im poručujemo da ćemo i građanima i Mađarske i Slovačke, da ćemo im osigurati sigurnost opskrbe koja je izrazito važna i putem JANAF-a dobit će svu potrebnu naftu koja je nužna. Ono što je smisao onih paketa sankcija i 2022. bila je da se da jedno vrijeme tranzicijsko, da svi de facto se reorijentiraju na naftu koja je ne ruskoga porijekla, a mi ovim dokazujemo da tu naftu možemo transportirati u nama dvije prijateljske zemlje. Evo, to je otprilike ono što je najbitnije, bit će još nekoliko drugih tema, ali Bliski istok, Ukrajina, konkurentnost su danas u fokusu. Kako ga onda danas preobratiti? Pa vidjet ćemo. Ja slušam tu kampanju, slušam njegove poruke. Ono što je dobro za mađarsku javnost, za europsku javnost, da znaju da Mađarska neće ostati bez nafte. Hrvatska je tu ne kao sekundarni, ne kao alternativni, ne kao nepouzdani, ne kao nefunkcionalni, ne kao skupi transportni pravac, nego kao ako treba i jedini pravac, i pouzdan, i funkcionalan, i siguran, i u pogledu transportne tarife itekako povoljan, koji osigurava Mađarskoj i Slovačkoj da njihove ekonomije funkcioniraju normalno. Dakle, stvar je samo pitanja cijene nafte. Dakle, to je jedino pitanje o kojem se radi i koje vjerojatno svi razumiju više nego dobro.
Ne znam ništa o tome. Pa mi smo spremni osiguravati ograničanje cijena dokle god treba. Dakle, nakon ruske agresije na Ukrajinu mislim da je čak bilo 95 odluka vlade u tom kontekstu. Prema tome, to je dokaz da smo tu za građane, za gospodarstvo, za očuvanje socijalne kohezije svih na okupu, pa onda time i rast i razvoj i veći broj radnih mjesta, sve ovo što su postignuća u zadnjih nekoliko godina. Što se tiče opskrbe, u ovom trenutku ima nafte, dakle ona se naručuje i pratimo u vrlo tjesnoj komunikaciji i koordinaciji sa INA-om čitav proces, tako da u ovom trenutku nema nikakvih problema kada je riječ o opskrbi. Vidjet ćemo. Nije žurba, šta, ovo je samo još jedan rat. Dakle, za razliku od njega, moje inicijative za sastancima Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu dolaze u trenucima kada su velike globalne krize koje imaju utjecaj na nas. Tako je bilo od 24. veljače pismenim putem kada je ruska vojska napravila invaziju na Ukrajinu, pa i tad nije bilo potrebe da se nađemo. Sada imate veliki rat na Bliskom istoku oko kojeg cijeli svijet treperi. Dakle, u ovom trenutku raste cijene nafte na $116 po barelu, za 50% raste cijene plina, rasti će onda cijena plina za sve subjekte, rasti će cijena struje, ali nema veze, ima vremena. Naćemo se kad bude. Dakle, vrlo je bitno da javnost razumije tu poruku. Znači, mi potičemo i iniciramo sastanak kada je stvarno bitno i kada smatramo da postoje razlozi zašto je bilo dobro da se i to tijelo nađe. Ali budući da sastanka neće biti, mi ćemo raditi svoje kao što radimo i do sada, štititi građane i gospodarstvo, pa kad završe izleti, možda sastanka i bude, a možda i mi ne budemo imali vremena u budućnosti. Please. We are already providing. Croatia has its Adriatic pipeline. The oil terminal is on the island of Krk. The pipeline is fully utilized now. It has already received orders from Hungarian oil company MOL for 13 tankers. 4 of those tankers have landed in Croatia. The oil from the tankers has been put in the tanks, later on in the pipeline, and transported to refinery in Sasalombata in Hungary or Bratislava in Slovakia. The capacity so far was 1.5 million tons, which means if you multiple in a month 1.5 multiple 12, it's very easy. It goes beyond 13 million tons, and the current total capacity, if both refineries in Sasalombata and in Bratislava operate every day, full time, their maximum capacity is now around 11 million tons, which means that Croatia can provide energy security and supply of oil to Hungary and Slovakia, even when Družba is not functioning. So as a friend, as a neighbor, as someone who wants to partner with our long-standing historic friends, Hungarians and Slovaks, we are here for them, for their citizens, for their economy, to provide them the oil they need. What was the answer, Mr. Orban? I'm sorry? What was the answer, Mr. Orban, provided to them? Well, everybody, he knows it very well. I mean, he knows that the oil is coming through Croatia to Hungary. It's not a secret. So do you understand why he's then blocking? Of course. So what is the reason? What is the reason? Yeah. The reason is that the European Union has in its restrictive measures packages back from 2022 decided to gradually shift from being supplied by Russian fossil fuels, by Russian oil, and turning to other sources of supply. As you may be aware, there is a difference in the price of oil that you buy on the market from somewhere else compared to the one that goes through pipeline only
from Russia via Ukraine to Slovakia and Hungary. And the difference in price, they say, it's 30% less. So perhaps this gives you a pretty solid answer where the problem lies. Thank you very much. See you. Bom dia, como estão? Partilhar convosco no início deste Conselho Europeu, em primeiro lugar, reafirmar a importância que é, mais do que nunca, o apoio à Ucrânia e congratular-me, em nome de Portugal, por esse ser um ponto prioritário na agenda do Conselho. Creio que é um sinal de unidade, aquilo que é a reafirmação desse princípio de apoio, e será também um sinal de credibilidade se conseguirmos desbloquear o apoio financeiro que decidimos no último Conselho e, portanto, a minha expectativa é que sejamos capazes de o fazer. Em segundo lugar, dizer que toda a agenda que temos vindo a debater e que está presente nas conclusões que se antecipam para este Conselho no que diz respeito à competitividade, à dinamização do mercado interno, à diversificação das nossas relações comerciais, está hoje ainda mais atual, ainda mais prioritária com a situação política, geopolítica e económica internacional. A crise que vivemos, fruto de um novo conflito, desta feita no Médio Oriente, com as implicações que tem tido no preço dos combustíveis, por via disso, na possibilidade de termos as cadeias de abastecimento afetadas também nos seus custos e, portanto, o preço final de vários produtos poderem ser afetados, implica que a agenda que temos para a União Europeia de termos mais autonomia do ponto de vista energético, de termos mais capacidade de as nossas empresas não estarem dependentes ou tão dependentes e expostas, tem de efetivamente concretizar-se. Eu fico otimista por este Conselho fixar à partida um calendário exigente, porque o calendário é talvez a melhor maneira de pressionar todas as instituições, todos os Estados-membros a cumprir aquilo que muitas vezes está presente no enunciado, nos princípios de discurso político. E, portanto, quero crer que este Conselho poderá marcar um ponto de viragem na capacidade de sermos mais rápidos a executar aquilo que tem vindo a ser consensualizado ao longo dos últimos tempos. Em terceiro lugar, anotar também que estará entre nós não apenas o presidente Zelensky, na parte em que abordaremos a situação na Ucrânia, mas o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso compatriota António Guterres, também numa reafirmação do princípio do multilateralismo que norteia o funcionamento da União Europeia e também da nossa política externa. Será, portanto, uma altura em que podemos dar um contributo para o reforço do multilateralismo, quando ele está, evidentemente, colocado em causa em várias das ações de conflito que um pouco por todo o mundo têm vindo a eclodir. Primeiro-Ministro, estamos em direto agora para a RTP. Até onde podem ir os países da União Europeia e da NATO no conflito do Médio Oriente sem se envolverem diretamente? Aquilo que é desejável é que os países da União Europeia e os países da NATO contribuam para que este conflito possa terminar, para que se retomem as negociações e para que a situação se resolva pela via diplomática. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para desescalar aquilo que tem sido a evolução da situação deve ser feito, e é isso que nós também aproveitaremos para fazer de uma forma coesa no seio da União Europeia. A minha expectativa é que essa mensagem possa ser percepcionada por todos e que o contributo que nós possamos dar possa ser positivo. Da parte de Portugal,
Eu quero aqui reforçar um aspecto que ainda ontem destaquei na Assembleia da República e que tem a ver com a nossa intervenção a nível europeu, a nível da NATO, mas também a nível bilateral. Nós contactámos todos os países que foram alvo de ataques por parte do Irão. Nós também já tivemos contactos com os representantes diplomáticos do próprio Irão e temos tido, como é público e sabido, contactos com os Estados Unidos. Portanto, nós temos utilizado a nossa diplomacia para sensibilizar todas as partes envolvidas no sentido de estabelecer uma plataforma que possa muito rapidamente dar a abertura ao reinício dos trabalhos de negociação, que é aquilo que se deseja. Aquilo que é importante neste momento dizer, porque aquilo que aconteceu já não é suscetível de mudança. Aquilo que é importante agora é lidar com esta situação. E aquilo que nós todos podemos fazer para que não haja uma escalada neste conflito e que não haja consequências que afetem a vida dos países e a vida das pessoas. E isso nós estamos a fazer do ponto de vista daquilo que compete aos governos nacionais. Em Portugal, como sabemos, tomando medidas que diminuam o impacto do aumento, em particular do custo dos combustíveis, mas por via disso de outros bens e serviços. E a nível europeu também, em ações conjuntas, como sejam a utilização de reservas estratégicas também de combustíveis, como sejam a autorização para algumas ajudas de Estado, que cada Estado-membro depois utiliza de acordo com os seus sistemas, as suas políticas internas, seja também e sobretudo através de execução de uma estratégia que vem de trás e que hoje mais do que nunca se mostra necessária para o futuro. Se nós hoje estamos com uma exposição grande à evolução do preço dos combustíveis fósseis, é porque ainda estamos muito dependentes deles. E, portanto, nós precisamos, ao contrário daquilo que alguns dizem, precisamos de manter firme a nossa aposta naquilo em que podemos ser autónomos e naquilo que já agora podemos juntar, em termos de autonomia, também sustentabilidade. Por isso, para Portugal, tem sido fundamental assumir o caminho da aposta nas energias renováveis, o caminho de descarbonização da nossa economia, porque é simultaneamente lidar e salvaguardar a competitividade da economia, a autonomia e maior independência à escala nacional e europeia e também cuidar da gestão das alterações climáticas e, portanto, do impacto climático que nos garante sustentabilidade futura. Se há altura em que nós podemos concluir exatamente o contrário daquilo que alguns dizem, é agora, independentemente, naturalmente, da compreensão que podemos ter com aqueles que ainda estão numa fase mais exposta e que, portanto, terão circunstancialmente que ter algumas medidas de mitigação. É esse o objetivo. Para as mais carenciadas, a questão da gás solidário também para o gasóleo profissional, mas que outras medidas é possível explorar para as famílias, e não estamos a falar só das carenciadas por isto, atinge todas as famílias, atinge também eventualmente as empresas mais dependentes do gás. Que outras medidas podemos esperar nos próximos dias? Nós temos em funcionamento neste momento uma medida de atenuação do impacto do aumento dos combustíveis por via da devolução de toda a receita adicional que o IVA traz por aumento do preço. Portanto, a primeira medida que tomamos, no primeiro dia em que o aumento dos combustíveis ultrapassou, no caso da gasolina e do gasóleo, os 10 cêntimos face àquele que era o preço normalizado, vamos chamar-lhe assim, que era o preço há 15 dias atrás. Em segundo lugar, nós decidimos, como disse, aumentar de 15 para 25 euros a comparticipação
para a botija de gás solidária. Estamos a falar de uma comparticipação que neste momento andará entre 80% a 90% do custo da própria botija e, portanto, é efetivamente uma comparticipação elevada, evidentemente, para as famílias que cumprem os requisitos de acesso à chamada tarifa social, naturalmente aqueles que têm maior vulnerabilidade e exposição e que já agora também são aqueles que utilizam, isso está devidamente estudado, são aqueles que utilizam mais este instrumento. Depois também fizemos um desconto adicional para os próximos 3 meses de 10 cêntimos para o gasóleo dos transportadores de passageiros e de mercadorias e, no caso concreto, também das corporações de bombeiros. Portanto, são áreas de atividade que beneficiam do desconto correspondente ao excesso de receita de IVA. Neste momento andará à volta de 6, 7 cêntimos. Na próxima semana, se continuar a haver aumentos, será um desconto ainda maior. E acresce a isso mais 10 cêntimos até ao limite de 15 mil litros por veículo e para vigorar nos próximos 3 meses. Para além disso, o Conselho de Ministros, hoje mesmo, por esta hora, está a decidir algumas matérias que são de natureza não circunstancial, são permanente, de apoio ao fornecimento de energia, em particular das famílias mais vulneráveis, garantindo que não há cortes totais de fornecimento de energia, mesmo em caso de incumprimento, portanto, havendo garantias de fornecimento mínimo, que é uma matéria importante, e garantindo também que haverá limites a preços em situações de crise energética. É preciso que haja regulamentação para esse efeito e nós estamos a criar o edifício legislativo que permitirá, no futuro, usar esse mecanismo quando aplicável. Doravante, nós atualizaremos as medidas de acordo com a evolução da situação. Não vale a pena antecipar problemas porque o nosso desejo é que os problemas não cheguem. Isso não significa que nós não estejamos preparados e não estejamos a estudar eventuais medidas, mas não vou agora antecipá-las, vou apenas dizer que tomaremos aquelas que forem necessárias para mitigar ao máximo aquelas que são as consequências na dinâmica da vida das pessoas e das empresas. Só para responder cabalmente à pergunta que me foi feita, nós não estamos a falar apenas das famílias mais vulneráveis, estamos a falar de ajudas suplementares e adicionais para essas famílias. Mas quando falamos de um desconto generalizado do preço dos combustíveis e quando falamos de um desconto adicional para transportadores, nós estamos a falar de efeitos que são para toda a gente. Obrigado. Visto se vai ser necessário um orçamento retificativo antes do verão e se o déficit é, neste momento, impossível de evitar, porque não só tivemos a questão desta guerra e destas ajudas, como também temos a questão dos estragos do mau tempo. Aquilo que eu posso dizer, em primeiro lugar, é o seguinte: veremos brevemente, creio eu, qual foi o resultado do nosso saldo orçamental do ano passado. Como sabem, o ano passado, vários intervenientes institucionais, inclusivamente, anteciparam que Portugal iria terminar o ano com déficit. Tem sido uma sina dos governos que eu tenho presidido, é que antecipadamente se mostra sempre um quadro em que vamos regressar aos déficits e depois temos superávites. Eu tenho essa expectativa também relativamente a 2025. Mantém? A expectativa de 2026? Para 25 tenho essa expectativa. Para 26 também tenho essa expectativa. Claro que a situação está muito agravada. E está agravada por dois fenómenos, duas circunstâncias absolutamente imprevistas. Um comboio de tempestades como nunca tivemos, com repercussões diretas em termos de recuperação, mas também implicações que se vão prolongar ao longo do tempo. Eu próprio terei a oportunidade neste Conselho, também já agora aproveito para vos transmitir, de sensibilizar os meus colegas e a própria Comissão para a circunstância de o efeito económico dos prejuízos das tempestades que tivemos em Portugal, em particular da tempestade Christine, na região centro, vai muito para além daquilo que fisicamente lá está. Porque nós estamos a perder capacidade produtiva. Nós estamos a perder capacidade produtiva naquela região, que é uma região que é responsável por cerca de 17% do nosso produto interno bruto,
por cerca de 16% das nossas exportações e por cerca de 16% do nosso emprego. E estamos a ter esse impacto agora, e estamos a ter esse impacto ali e naquilo que depende da produção naquela região, no resto do país. Portanto, é um primeiro fator que prejudica, naturalmente, a execução orçamental deste ano. Porque prejudica também a atividade económica, para além da despesa que acarreta o processo de recuperação. Por outro lado, temos uma situação internacional de instabilidade que, no caso concreto, está a afetar o preço dos combustíveis de uma forma que, naturalmente, não é imune à economia e tem um impacto negativo também desse ponto de vista. A nossa convicção é que ainda estamos num quadro onde é possível salvaguardar o equilíbrio orçamental de maneira a termos um resultado positivo. Quero apenas dizer que, tal como já tinha antecipado na circunstância do processo de recuperação das tempestades, agora também com a excepcionalidade do mercado da energia, quero apenas dizer que, pelo facto de termos tido crescimentos económicos sustentados e bons desempenhos orçamentais nos últimos anos, nós podemos, eventualmente, ter uma situação de déficit e ainda assim ter equilíbrio nas nossas contas públicas. Ou seja, o facto de ter déficit não significa estar num procedimento de déficit excessivo, num procedimento de desequilíbrio. Significa que nós não vamos fazer o país ser penalizado de uma forma exagerada com uma obsessão para ter superávites. Nós não estamos obcecados com isso. Nós lutamos para ter uma situação positiva no nosso saldo orçamental. Mas nós queremos um país que seja justo socialmente e pujante economicamente. E aquilo que tivermos que fazer, que concilie estes dois vetores, será feito. Obrigado. Chtěl bych se zeptat, pane premiére, požadavky k energetice už jste říkal opakovaně. Ne, nejdřív bych začal s tou snídaní. To strašně jsem se bavil na snídani, že kolegové ze státu, který vítali migranty v roce 2015, Wir schaffen das, se probudili a všichni chtějí zavírat hranice. A musím říct, že Viktor Orbán se strašně bavil, protože v roce 2015 byl jediný, který postavil zeď, aby tomu zabránil a všichni vítali, no a trvalo jim 10 let a dnes slyším, jak všichni chtějí zavírat hranice, no a vlastně zjistili, že to není možné, protože ten pakt o ilegální migraci, který my jsme odmítli a nikdy ho nezavedeme, nikdy, tak samozřejmě teďka přemýšlej, jak to změnit, no. A velice vtipné bylo to, když teda premiér Polska řekl, že teda on vlastně nedovolí tým migrantům vstoupit, co teda je asi protizákonné a je to v pohodě, no a Orbán, který to dělá taky, tak ten musí platit penále. No, takže bylo to strašně zábavné a smutné, protože pokud Evropská rada znovu jim bude trvat tolik let, než pochopí, že je potřeba okamžitě ETS jedničky změnit a vlastně udělat výjimku na energeticky náročný průmysl, tak zase se asi probudí někdo za 7-10 let, ale potom už bude pozdě. Vidíme, co se děje, co se stalo po útoku Izraele na to plynové pole v Iránu. Irán zaútočil na Katar, ceny jsou úplně vyexplodované. Takže na Evropu to jede ze všech stran a samozřejmě jsem zvědav, jak se k tomu lídři postaví, protože ty různé návrhy, jednotný trh a kapitálový trh a bureaucratic burden a tyhle věci jsou o ničem. Nebo energetická dálnice s Německom, ano, budeme ji mít, ale kolik to potrvá? 10 let. Takže my přicházíme jednoznačně s návrhem, který okamžitě může pomoci celému
průmyslu. No a samozřejmě jde o to, aby i ty ostatní státy pochopili, že pokud by se to udělalo, tak samozřejmě by ušetřili jejich národní rozpočty. Jo? Pane premiére, ten text k energiím je stále otevřený, nepodařilo se ho dohodnout na Koreperu předem. Máme očekávat nějaký dramatický průběh třeba i z naší strany? Budete trvat, aby se tam dostali naše požadavky rezervatorní stability revize? No jednak budu trvat na tom, aby jsme to projednali na té červnové radě, tam to není úplně jasné. A ano, budu bojovat za to, aby tam byla výjimka na průmysl. Má to logiku, jsem schopen to zargumentovat a doufáme, že to pochopí všichni. Energeticky náročný průmysl toho výjimkou do toho roku 2034? Ano. Ne, energeticky náročný, máme na to seznam podle Evropské komise a ano, takový je návrh. Mimochodem Česká republika patří mezi nejlepší země, které dekarbonizovaly. My jsme dekarbonizovali vlastně 50%, takže jsme jedni z nejlepších a nikdo nám nemůže vyčítat, že jsme to nedělali. Jo? Se vrátit k něčemu, o čem jsem mluvil už ráno na tiskové konferenci Gobierno. Já jsem to úplně nepochopila. Týká se to na vaší účasti na summitu NATO. Já myslím, že jsem to řekl úplně jasně ráno. Já jsem se chtěla, proč jste panu prezidentovi tedy neřekl? Protože nebyl čas, protože jsem běžel na telefonát z Kostova a k tomu jsme se nedostali. Ale tak není něco, co by pan prezident měl vědět předtím, než se to... No teďka už to ví. Ale tak my se taky od něj dozvídáme jako z tiskových konferencí různé věci. Nejde o žádnou válku. Já myslím, že pokud mi všichni vyčítáte, že v podstatě máme špatné výdaje na obranu a že to máme tým Američanům vysvětlovat, tak my jim to rádi vysvětlíme na tom summitu. Tady k tomu na valné shromáždění OSN září by ale měl letět pan prezident. Samozřejmě. No. Nemluvil jsem o tom. No samozřejmě není to jako dobře, protože my samozřejmě jako Česká republika jsme propojeni, je tam i produktovod a já se zeptám pana premiéra, že proč se tak rozhodli. Chtěl bych se ještě zeptat, pane premiére, mnozí říkali, že se očekává velký schválení té ukrajinské půjčky 90 miliardové, že on se vlastně postavil proti rozhodnutí summitu z prosince, tu jste tady byl. Vy možná k němu máte blížší vztah než Ke komu? Proč to stále jako o tom mluvíte? Já mám stejný vztah tady panu Mercovi jak ostatním. Jo? Tak už se to konečně naučte se konečně, že my potřebujeme spojence na české zájmy. Jo? Takže i pana Merce budu oslovovat dneska a říkat mu, aby podpořil můj návrh a potom nemusí dávat 80 miliard euro z jeho rozpočtu. Jo? Tak přestaňte opakovat stále Orbána a Fica. My neblokujeme. Dneska ty závěry se oddělí zase. Viktor Orbán jedná v maďarském zájmu, proč by jednal v českém zájmu, nechápu otázku. Problém pro Česko, že Viktor Orbán, který mimochodem vlastně na summitu, kde jsme byl s tou půjčkou souhlasil, byť se na ní nepodílí stejně jako my, tak není to třeba pro Českou republiku problém, že se to dostává na tuhle hranu. Jak to vlastně vnímáte? Není to problém, ale prosím vás, každý bojuje za své zájmy, proč stále opakujete Orbána a Fica? Já jsem český premiér, bojuju za české zájmy, tady je významné Německo, takže budu bojovat, jo? A Orbán si bojuje za svoje a Fico taky. Jo, děkuju. No. Protahuje se to schvalování toho českého projektu. Safe, no. Států už to má schválený, my, Francouzi a Maďaři. Plánujete třeba nějak... My máme smůlu, že jsme v tom balíku s Maďaři, jestli to není náhoda, že se čeká na volby. Takže nás držuje Viktor Orbán. Já to nevím, je to možné. Teď se Uršuli von der Leyen. No není to v českém zájmu. Zeptejte se Uršuli, proč to neudělají. Zeptáte se Viktora Orbána, jestli třeba nechce opustit a tím pádem my jsme dostali. Já myslím, že už těch pár dní to všichni vydržíme do těch voleb. Když se zeptám na poslední věc, tady je návrh, včera byl schválený na ústavně právním výboru z pera poslanců SPD, Libora Vondráčka a zároveň paní Ožanové a nevím, kdo byl
další druhý za ANO autorem. A ten návrh, ono by to byl pozměňovací návrh, vlastně, který by byl spolu se služebním zákonem, zákonem o státní službě, ale vlastně měnil by zákon o zahraniční službě a do určité míry by odebíral určité pravomoce prezidentovi, protože by to vlastně vyňal z té jeho možnosti schvalovat a vlastně znovu odvolávat velvyslance při stálých misích, nikoli samozřejmě bilaterálních, při stálých misích. Jak toto vnímáte? Protože ten návrh včera... Já nevím o tom návrhu. Já samozřejmě mám co dělat celý den, takže jsem tohle neřešil. Včera jsme měli úplně jiné věci. Řešili jsme hlavně přípravu na dnešní Evropskou radu až do večera. Do 9 večer jsem byl v kanceláři a toto jsme neřešili. Takže když to bude na stole, tak určitě to koaličně probereme. A myslíte, že to měl pan prezident nadále pověřovat a odvolávat i velvyslance na stálých misích, nejenom tedy? Já to neznám, to je otázka spíš na pana Macinky, Macinku, jak to má. Jo, díky, nashledanou. Beskeden til Ungarn er selvfølgelig, at vi har. God formiddag. Det er noget med enormt mange emner på dagsordenen i dag. Vi skal både forbi krig mellem Østen og høje energipriser, Ukraine, migration. Måske i forhold til Ukraine til at starte med. Der har vi en gammel kending i kollega, som siger, at vi kommer ikke til at være med på det her 90 milliarder store lån til Ukraine, før der kommer olie igennem Tyskland og igennem. Godt til at høre dig, hvad har du tænkt at sige til Victoria i dag? Og så ønsker jeg også, er det fair, at vi kommer med de to ting, og synes du, det er en god idé, at den rørledning skal repareres, før at vi kommer videre med det? Det var vist 3 spørgsmål på en og samme tid. Beskeden til Ungarn er selvfølgelig, at vi har en aftale om at levere et lån til Ukraine, så de kan køre krigen videre og dermed beskytte ikke alene sig selv, men Europa. Og det er uacceptabelt, at Ungarn blokerer Europa for at gøre det, der skal til for at passe på Europa. Vil det være en god idé at reparere rørledningen? Det er jo et anliggende for Ukraine. Og jeg ser det, hvis jeg skal være helt ærlig, som en stråmand. Ungarn er imod Ukraine. De modarbejder Ukraine, og når de gør det, så modarbejder de også resten af Europa. Og det har ikke noget at gøre med den her rørledning. Det er sådan en stedfortræderdiskussion. Jeg synes, det vigtigste i dag på det her topmøde, det er migration og en potentiel flygtningestrøm fra Mellemøsten. Europa var uforberedt tilbage i 2015, og en del af de integrationsproblemer, vi kæmper med i mange europæiske lande, inklusive Danmark, går tilbage til 2015. Og derfor har jeg lige siddet i et møde nu med nogle af mine kolleger og blevet enige om, at budskabet fra os er, at vi kommer ikke til at gentage 2015. Så vi skal have forstærket den europæiske grænse, og vi skal sikre os, at der ikke kommer en flygtningestrøm som det, vi så dengang. Og det har sådan en sammenhæng til det næste dagsordenspunkt, nemlig Mellemøsten. Og jeg må sige, at hvis nogen har været i tvivl om, det er vigtigt, at Europa selv kan producere sin egen energi og dermed være selvforsynende, både ud til forbrugerne, borgerne og ud til virksomhederne, så håber jeg, at den tvivl er gjort til skamme, fordi vi kan ikke blive ved med at være afhængige først af Rusland og så af Mellemøsten, hvad angår de energikilder, vi har brug for i Europa. Så europæisk uafhængighed, det er det aller vigtigste. Vi skal også diskutere Europas sikkerhed på alle måder, blandt andet migration, krigen i Ukraine. Danmarks Radio kan i dag fortælle om regeringen, at man planer områder omkring landingsbaner i Grønland i januar, kontinuerligt sendte blodbruser til Grønland. Hvis du kigger på noget som i dag, hvis du kigger på den situation, vi havde i januar i Grønland, hvor vigtigt er de mennesker, vi skal mødes med i dag, som danske allierede også i forhold til kongerigets sikkerhed i fremtiden. Med risiko for at komme til at sige, at vi aldrig har stået i en mere alvorlig situation siden afslutningen på 2. verdenskrig, end den vi står i og har stået i en periode, at det kan komme til at lyde for tærske, så kommer jeg til at sige det alligevel, fordi vi har stået i den sværeste udenrigspolitiske situation siden 2. verdenskrig. Og den eneste grund til, at vi i dag står et bedre sted, det er fordi vi har
tætte og stærke og gode europæiske allierede. At vi er tæt forbundet, at vi har investeret tid og kræfter og også vores personlige ressourcer ind i det samarbejde. Altså, læg mærke til, at da truslerne accelererer i januar måned, så kommer der lynhurtigt en reaktion fra de store europæiske lande. Resten af Europa bakker op. Det gør en ny partner som Canada også i den her henseende. Og i den her verden af i dag, der kan du ikke stå alene, du må aldrig vende verden ryggen, og derfor er det heller ikke tiden at trække Danmark ud af internationale aftaler. Tiden er at gøre præcis det modsatte, at være til stede, sådan en dag som i dag i Bruxelles. Sørg for at være et af de lande, der går foran på nogle dagsordner, for eksempel i forhold til flygtninge og indvandrere, i forhold til krigen i Ukraine, sådan at du kan nyde andre landes opbakning, når du så bliver placeret i en meget, meget svær situation. Er det noget, som ligesom er overstået kapitel efter det, der skete i januar, eller er det noget, altså noget for Grønlands sikkerhed, noget, der stadigvæk er bevidst, både for den danske regering, men også for de partnere, noget I taler om? Ja, selvfølgelig taler vi om den sikkerhedspolitiske situation, der er, også omkring kongeriget Danmark. Vi er heldigvis et sted nu, hvor vi prøver at lave en aftale med amerikanerne. Der er forhandlinger i gang. Jeg håber selvfølgelig på et godt resultat, men det bliver jo nødt til at være et resultat, der er inden for de røde linjer, vi har opsat fra kongeriget Danmarks side, Grønland og Danmark i fællesskab. Jeg håber på en aftale, men jeg tror, som jeg har sagt i andre sammenhæng, at den amerikanske præsidents ønske om at overtage Grønland desværre er intakt, og derfor er den her situation alvorlig, og det har den været hele vejen igennem. I forhold til migrationen, så siger du, at grænsen skal styrkes, og den europæiske grænsevagt skal til at afvise folk. Ja, altså, jeg har sendt et brev afsted forud for mødet i dag sammen med min italienske kollega Meloni. Vi er meget, meget bekymrede for, om der kan komme massive flygtningestrøm igen, og er den overbevisning begge to, at det vil Europa simpelthen ikke kunne klare. Vores samfund kan ikke huse de mennesker, der gerne vil være i Europa. Problemerne er for store, især hvad angår kriminalitet. Så vi skal have styrket Europas ydre grænse, og i vores øjne skal Europa nu arbejde videre med en form for nødbremse af hensyn til europæernes sikkerhed, danskernes sikkerhed, sådan at der ikke kommer en flygtningestrøm, som den vi så i 2015. Der er indtil nu været noget, der tyder på, at der er en stor konflikt, eller bare langt på vej. Altså, jeg synes, de historiske erfaringer omkring krig i Mellemøsten er meget entydige. Iran er et meget stort land. De huser i forvejen mange flygtninge. Vi har en usikker situation i og omkring Afghanistan, og alle er jo bekymrede for, om den krig, vi ser lige nu, kan blive en regional konflikt. Og så er der altså en meget, meget stor risiko for massiv flygtningestrøm, også fra Syrien, hvor vi kan se nu, at der begynder at være mennesker, der flygter ind i Syrien i en forvejen meget, meget ustabil situation. Og det, der er vigtigt for mig som Danmarks statsminister, det er jo, at vi ikke bliver taget på sengen, som jeg synes, Europa gjorde i 2015. I kan jo huske, hvordan flygtningen gik også på motorvejen i Danmark. Den daværende regering var ikke forberedt på situationen. Den situation skal vi ikke bringe os igen. Kan Europa gøre noget som helst for at dæmpe konflikten i Mellemøsten og undgå? Ja, som mange af mine europæiske kollegaer har sagt, så er det ikke os, der har startet den her krig, og derfor er der jo også en fælles europæisk opfordring til, at situationen kommer under kontrol, og konflikten den ikke udvides yderligere. Det ser ikke ud som om, at der er en meget klar strategi og plan for at slutte den her krig igen, og derfor er der grund til at være bekymret, både i forhold til eventuelle flygtningestrøm, men jo også i forhold til de stigende priser, vi nu ser i Europa på grund af den her krig. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi i dag skal diskutere energipriser og sørge for, at både den almindelige borger i Danmark, men også vores virksomheder i Europa kan håndtere endnu en situation, der er bragt til os udefra. Hvad kan I gøre for de stigende energipriser her i dag, og hvad kan en eventuel ny regering gøre for de danske virksomheder og de danskere, som er meget berørt af de stigende priser?
Jamen, jeg ser det sådan, at der er flere elementer i det her. Jeg har i min tid som statsminister både været med til at give en varmecheck, da det var gaspriserne, der steg. Vi har hævet ældrechecken af hensyn til landets pensionister. Vi nåede at få vedtaget en fødevarecheck, inden valget blev udskrevet, som nogle partier desværre vil afskaffe. Ser det ud til i hvert fald ikke stemt for. Så jeg er selvfølgelig i overvejelse om vi skal gøre mere af det, vi har gjort før i Danmark. Så er det vigtigt, at Europa tager et ansvar for den her situation, og på den lidt længere bane, der skal vi holde fast i den grønne omstilling, fordi vi skal kunne producere vores energi i Europa, herhjemme i Europa, så vi ikke er afhængige af andre. Ja. Ja, altså hvis der er behov for yderligere stramninger, så er det en opgave, men vi gjorde jo faktisk det i kølvandet på flygtningekrisen i 2015, at vi var en række partier, der lavede nogle nye værktøjer, som ligger klar, for eksempel en nødbremse på den danske grænse. Tak. Conclusion, et lors de cette session aussi, la lutte contre les interférences et les manipulations de l'information.